from season 1 up until season 2, we actually also were able to see, new faces, even new tactics from everyone. And here is the roadmap. So for now, we are ongoing with the regular stage. After that, of course, we have the playoffs and the most awaited finals. Mark your calendars because these will be the important dates if you want to keep your eye on the Wild Rift Pro scene. Yeah, January 1st is where we're going to be starting, or rather, playoffs happening soon, and then the finals after that as well. But worry not, folks, because until we get to that point, we have a ton of Wild Rift to show to you guys. I'm super excited to see every single team and every Слушай, привет. perform. And take a look at the Продолжаем смотреть Азиатскую лигу. Сегодня, кстати, тоже должны быть потные матчи. We got China and the APAC conferences, and then of course they're gonna be fighting it out during the regular stage. Of course, it's gonna be staying within the same conference. Half of the teams in the other conference they'll be playing against once, and then we're gonna be counting from then on, right? The top 8 teams in the China and the APAC, and top 4 teams in the APAC conference will advance to the playoffs. So we don't really have a lot of slots going here, Yuko. We don't. And that's why we've been seeing all of these teams working very hard, playing their hearts out, and, doing their best with scrims, even in their in-game matches. And, it's a very, very tight-knit match, actually. And if you guys are curious on how the side selection of the game happens, here it is. In both regular stage and the final matches, teams will conduct a FFS before the formal match begins. The team that wins the FFS will have the side selection, just to those who are curious. And again, don't forget to share the live stream, tag your friends, tag your duo, your team that you play with, or even trio. Знаете, ребят, здорово всем. Я вчера, чуть проанализировал и сегодня вспомнил, как вчера Алистар играл. Просто супер биг чувак был. Of course, especially when you have that duo, right? Do you have a duo? I don't, sadly. Me neither. Maybe we should play together, We should do it. Yeah, we should. Anyway, we are participants. We have for both conferences, for Wild Rift China and for Wild Rift League APAC. And you can see just how big of the names we've got, right? We're going to be showcasing 6 of these names today, namely we got the OMG, EDG, Woohoo Gaming, Cerebrus, Invate, and of course from the Philippines, Naos Esports. They had a pretty decent performance in the last season, Naos, and they've had a kind of recent roster change, so I'm excited them to showcase that this day. But we'll talk about that more later on. We'll talk about the price distribution first. From the first, we got 700,000 RMB, around equivalent to 100,000 US dollars. For second prize, we got 500,000, around 72,000 USD. 400k RMB for the third, around 57k USD, and then the list goes on up to the 6th place. We got prices up to the 6th place here, Yuko. So even though it is a very tight competition, we are very generous because we're giving prices up to the 6th place. Definitely. And of course, we're talking about matches, we're talking about prizes. Now it's time to see which teams are going to be fighting up against who. So we have 3 matches for the day. First off will be OMG versus EDG. Second one will be Woohoo versus Saigon, Cerebrus, and the last one will be Invade versus Now. So, of course, we know that we are from the PH region, but at least for me, I promise I will not cast too emotionally. I need to be professional. I need to be able to show that we're here for a reason. But anyway, jumping into the first match, we do have OMG's lineup. We have White Cat, we have Inyan, we have SMK, we have you, and we have Huahua. Yeah, ton of experience in between these players, right? We've seen them time and time again, and you know that when it comes to the pressure, these guys can perform because they've been at the top. They've been at so many tournaments, both at the international and in the local scene, and we know that these guys can perform, especially when it comes to the moments where it matters, right? And it doesn't necessarily mean that this is one of those moments, because it's still just
relatively early in the tournament, but of course you gotta make a lasting impression, right? Especially when you have such a big opponent, and their opponent in this coming day, well, it's no David here, Yuko, because it's EDG we're talking about. Exactly. So they really set their name out there. A lot of supporters, a lot of followers from the esports pros, know who they are, and of course, with that, it's a lot of, how do I say this? It's a lot of pressure on whoever they're gonna be up against. But I have to tell you, OMG has been in the scene for a while as well. So let's see how they're gonna be able to mix around and show us something new. You mentioned EDG. Now here is the lineup. Yes, I got Zhang, 0711, you alone, and Langi. Of course, very coveted players as well. And you can never count these players out, both mechanically and... Эта команда, кстати, сильно играет. Вот этот состав. Через сплит-пуш. Ну, раньше через сплит-пуш играли. Здорово всем. When they make a call, they're such a cohesive unit that when they approach a team fight with one plan in mind, they don't go away from it. They don't stray away from it. Вчерашний Алистар, конечно, очень сильно удивил. Посмотрим, как сегодня. Какие драфты и пики, что увидим новое вообще. Сегодня рано начались, и сегодня игр меньше. Сегодня, по-моему, 2 пары играют. They are really just known with their immaculate team fight. Like if there's one call, everyone is hyper focused on either targeting mostly the mid or the ADC, but sometimes they try to surprise the BR laner. And also, I have to ask you, I'm not gonna ask which champion do you want to see, but if you were... Нет, не запретили, потому что новые сеты на ДК добавили. Ну, мета поменялась опять, стала такая мета. I think the most interesting lane is the mid lane. I think it has the room. Yeah. I say that because I think the mid lane, apart from the fact that there's room for creativity in terms of what legends you can put in there, I think you can put a ton of strats. Через сколько игра? Минут 7-5. А, нет, там Арам же первая будет, разогревочная, попозже даже. Не знаю, мне вчера пару игр прям супер понравились. Алистар вообще вчера очень сильно меня порадовал. Пока такая возможность есть, ребят, такие турниры, эти надо прям смотреть и выжимать максимум. Это я могу вам 100% сказать. Поэтому буду стримить по возможности все. Champion doesn't have to be one that is more of that supportive role. You could be an assassin and keep roaming around the map during that mid lane phase, and I'm super excited for that. 今天是首周比赛的第2个比赛日，即将为我们带来对决的2支战队分别是 Oh My God 以及 Edward Gaming。其实今天也是2支战队在本赛季的首秀。All right, and I actually like how you mentioned about the Galio mid. Oh, I missed that era. It's been Вчерашний стрим, конечно, запись. Well, it has definitely come into play. And while we are looking at the stage, beautiful stage with our beautiful host, someday I really want to, be able to experience that. Maybe not as a player because I don't have the reflexes, but maybe as an audience even. But yeah, again, OMG versus EDG will be our first teams. They are already on the stage. They will be making their entrance. Yeah, here we go. OMG on the right, EDG on the left, and they're making their walkouts right now. One thing I think that a lot of people don't realize, Yuko, when it comes to these settings, is you see how beautiful the place is? It's so intimidating. Agreed. But at the same time, sometimes a scary environment can really help you push your limitations. You're in the stage, you can see your opponents, you're kind of nervous. Такие угары, да, они очень смешные все. Ребят, накидайте лайков по-братски сразу, инстантно. Для вас очень сильно стараюсь. About to start up first series here. Take a look at that stage. Wow, what is that? It's beautiful to see. Here we go. Actually, OMG. Ну, они вроде бы быстро выходят, начинают сегодня. Look at that.
look of confidence from the boys as they start making their way to their thrones. And the one thing I love about these players is they always look so humble, right? And like I say this for majority of Wild Rift professional players. They always look humble. They always look like they won't harm a fly, but put them in the server and they'll wreak havoc. I mean, it's crazy, the duality of some of these players. I mean, look, they look so kind and humble and quiet. Okay, so I think I can explain that. I'm gonna label Да, стрим останется, как и вчера. Like they're these very strong introverts. They're very kind looking. They definitely look like they're not gonna harm anything. But Ты в 2 пальца играешь или я в 4? I mean, gamers will be gamers, right? I mean, I started off as a gamer, now I'm shoutcasting for WRLA. I mean, you're still a gamer. You're still a gamer. Okay, that's true. Valid. Насчет бортом удачи я собирал пару раз, от ситуации зависит. And you know, Иногда приходится. kind of makes sense, right? It makes sense. You kind of have that persona that you don't really bring out until you are in the game. Let me ask you this, Yuko. What's your in-game persona? Because I know I have mine. I have my persona. It's different from my normal persona. What's yours? My in-game persona? Yeah. Okay, I think I can be a little aggressive in game, but in a kind way. More on, I'm not really scared. Сейчас у них будет арам первая. IRL and even professionally, I just prefer doing the play-by-play cast. I just prefer listening to my co-caster. But once I'm in game, I'm definitely not scared to make the calls. Oh, okay. The fearless gamer is what you are. Okay, I you know what? For me, I'm kind of like the goofball. When I'm in game, I'm the goofball. I'm the guy who doesn't take things seriously. But when it comes to when push comes to shove, if it's like the Elder Drake has already been spawned by the I've already been taken by the enemy and the Baron is taken by them, and we only have one turret remaining. You know, that's when I go gamer mode, right? I mean, I'm probably still gonna lose. But I'm still gonna go gamer mode because I'm not very good. I'm not very good in this game. I play Yasuo mostly, and I'm not very good at him. But I'm gonna try my hardest to win the game. But if not, it's okay because I'm just gonna make a laugh out of it all at the end of the day. But you know who's not gonna be making a laugh out of it at the end of the day is these two teams. We're gonna be facing off against each other because I am excited for them to showcase the fight against each other, and I think the players are too. Look at them starting to prepare for the game here. Game faces on as we prep the first game of the day. Exactly. Alright, so I'm just gonna have to wait for the pick and ban phase before we go in with the analysis because, you know, they have their own surprises, they have their own metas. Although I do want to see how they're gonna duke it out in the Rift. But before we hop into that, is there any champion combinations, champion pickups that you want to see for the day? Well, I already told you a hint earlier, right? I talked about the Galio, and I really miss having the Galio combinations. I'm talking about like the likes of from I think that was last year where we had. Привет, сейчас уже игра начнется, только первая арам. За выбор стороны плюс раскликаться, проверить все как работает. И сразу игра начнется следующая. Привет всем. Whoever is trapped in that Jarvan ult is not getting out. No matter what, no matter how many people there are in there, you know you're gonna get dunked and then ulted and then swatted away so many times with so much damage. You can't really do much. And that's one of the things that I love about Wild Rift. That synergy that you get with these big ultimates. And when it comes together in unison, it's beautiful to witness. That kind of combo, you know. What do you want to see? Okay, so I think we have the separate ones because of course team fights are amazing. Although for me, I really want to see the 1v1s, the 2v1s, all of these juggles in their own lanes, you know, someone trying to stop you from snowballing and then they're gonna do something. I want to see those microplays, honestly. What champion in particular do you want to see? Okay, so I've been seeing a handful of Zeri picks. Okay. And well, I do miss
Mhm. I think that's an understatement. We've seen Zeri over and over again yesterday. I think there was not a single game where Zeri was not prioritized, right? So Zeri, I think it's fair to say we're gonna see Zeri again. Definitely, definitely. Mm. But now I guess for another pick, I really miss the full-on fighter kind of Baron laners. We've been seeing tanks, right? We've been seeing sustain, but I really miss the era, or at least the meta, that we see all of these 1v1s, 1v2s, sometimes even 1v3s for the Baron lane. Not impossible, we might see Так, чё, на Сарам поехал? Here we go. The fights. Сильные команды тоже. Вот эта справа команда очень сильная. DG on the red, OMG on the blue. And ooh, SMK on the Yasuo. А вот в команде ОМГ, которая там лесника, я только знаю. As well. I mean, take a look at the comp of OMG here. They got a decent amount of knockups. Интересно посмотреть будет. So here we go. I'm excited to see just how they're going to execute. Так, я пойду тогда сразу воды принесу себе, ребят, пока орам. Ждем next игру. Tons of AOE here. So very contrasting compositions. But the one thing that I've struggled to see how he's going to execute is Inyan's Kazakhs. That's going to be hard to play with. But you know, if you will be able to utilize an isolation damage and just jump when someone is low, I think that's gonna work well for them. course. But I do agree with what you said that OMG has a lot of knockups and they are able to utilize it early on. Remember, this is just a fight for side or FFS. Whoever wins will be able to choose the side. And I actually like this mechanic because in a way, this is also them kind of warming up before they actually go with the full-on game. That's gonna be a lot of pokes coming in from OMG. No full commit with the snowball and the jump in, collecting onto the one. That's gonna be a lot of damage going over to the side of EDG. Knock up after knock up. Looks like that's gonna be a lot of damage being taken by their opponents. Yasuo will be able to get one, but Kha'Zix does fall down as well. Heals being procced, and that's a lot of bodies hitting the floor. That was a 1-3 in favor of EDG. But it looks like OMG, they're not gonna stop. Oh they my gosh. get all those health, they get all those fights. Irela jumping in as well. Katarina gets bursted down. You also have another kill being picked up, but Irelia was able to get one. And again, Evelyn gets annihilated. So far, it's 4-4, 2 minutes in. Beautiful entry there from Zhang with the apotheosis snowball play. Gets so many knockups. But at the end of the day, traded out evenly by OMG here. So evened up right now, 4-4 as you mentioned. And Zhang can look for more with that ultimate. Like already coming up again, you down to around 200 HP here. So gotta be careful. The earlier playing with a little bit of fire right now. But the one thing that I like about OMG's comp better than EDG, they have they have better tankiness for the moment. Look, Kawaha is just a big meatball up front that they're able to pressure EDG back into their turret. Whoop. Never mind, that's gonna be the ultimate coming in from Irelia. However, she does get bursted down. That's gonna be a very good fight coming for the side of EDG. But it looks like they kinda overcommitted, and with that, they're 2 champions down. Katarina jumps in the back line, does get a kill or 2 for her. That's gonna be ultimately being popped. But it looks like the winner for that fight will be OMG. That was a 3-0 in favor of the blue team. They also were able to get 1 turret down, the snowball in, but was not able to get the duel. And now looks like EDG will have to take a step back. Yeah, again, Huahua on that horn, such a nice to have here for the team. Apart from a big sort of damage sponge that they have here, he's able to pick up items without going down. I mean, take a look, he was half HP earlier, now he's back to full because he can forge those items. It's just so unfair. Now they're going back for another fight. Here you go. Definitely, and again, that's gonna be another knock up, but Corky is safe at the back line. That's gonna be 1 kill going over to Katarina. She is definitely online. Evelyn gets a 1 as well, and with that, you have Corky forced to take a step back as well as Kha'Zix. Only left to defend the turret, but of course, EDG will definitely go with a dive. 1 kill goes over to you, to Irelia, and they get 1 turret. A lot of burst damage, and that's gonna be another jump in from Evelyn. Goodness me, but your charm will not be enough because Evelyn goes 6 feet underground. Kill going over to Aatrox, and with that, it is the moment of revenge for OMG. They were able to get 5 champions. Will this be enough considering that
the enemy will be up in 3 or 5 seconds. I think that was a pretty smart decision there from EDG. They went all in knowing that they needed to recall anyway, needed to pick up those items. So pretty smart decision because look, their tier 2 tower didn't take any damage, perfectly timed. Again, smart decision making from EDG is what led to that. And again, another big ult coming through from Zhang. The Nila ults have been perfect so far for them to set them up. Then couple that up with a Katarina ult. It's just dealing so much damage here for EDG. All they have to do, set that up one more time, but OMG, they're closing in. They definitely are closing in here. Slowly but surely wins the race. You have a lot of... Okay, I thought he was gonna fully commit there, but they do have a lot of love taps here and there, and here is Ultimate coming in again. Will the damage be enough? A handful of champions from EBG side are quite low. They do get 2. You have... Oh no, the main damages are already down, and with that, OMG is trying to utilize this opening. Doesn't even have the kill going over to Aatrox. Turrets are gonna go down, and the minions have been cleared. Death timers are high, and it looks like OMG is going all in. They want to fully commit, but Yasuo gets taken down, and here are the other members of EDG. They're back into the party. Corki forced to jump away, knockup after knockup, but again, here is the previous 1v1s. Will they survive? That is definitely the question. It looks like Corki gets taken down, and here is Irela trying to save the day. A 1v3 is something you would not want, but a 1v3 is something EDG definitely planned. They get that victory, they get the heal, and they're going all in. Wow, they still survived that, and surprisingly so. EDG, they're pushing up, and they're not done here, Yuko. They want to push the turret, but 3 players are alive for MG. I don't think they can. Yeah, I they don't won't think be they able can to. as well, yeah. They're Imagine if this was your regular game though. It's taking I a while, know. but you know, it happens when you're smart and your opponents are smart as well. Oh! 0711 having to flash away there. And now Orange God here, come in. EDG, actually, they're barely surviving this fight here, Yuko. I think this is going to be it. I think this could be the final fight for OMG. And it's down to the last 2 here. Longwy gonna have to try and save the Nexus, but he's all alone. OMG, they're gonna be taking the fight for the side. That's the liberty for them to choose whichever side they choose. Of course, preferably it's gonna be the blue side for them. First pick. Certainly a nice to have when it comes to these opener matches. But what a back and forth. That was closer than I anticipated. For sure, but at the end of the day, OMG securing that fight, and well, what can I say? It's a pretty good comp from their side to begin with, and I wonder what they're going to prioritize in the pick and ban here. I think they were just able to really utilize their RNG there. You know, all of those fights were definitely very smooth. There were moments of brilliance, honestly, from their opponents, because it's really all about being able to utilize... Так, ребят, ну чё, let's go. Всех приветствую. Второй день у нас азиатского турнира. Продолжаем стримить. Смотреть новую мету, изучать. Пока возможность такая есть, нужно смотреть. Поэтому по возможности буду все для вас транслировать. Сегодня, кстати, интересные команды. Не менее интереснее, чем вчера. As well, right? Apart from the fact that you can counterpick the priority here of the opponent, you can also sort of anticipate what kind of plan. Лесник, кстати, у команды ОМГ очень хороший. Preemptively pick something like a Rakan, right? You know that they want to go for a team fighting composition, so you can immediately answer that back if you go for a Ривен, Казикс, Лесин он играет. Ну, из того, то, что я видел раньше. There's so many things that you can do, so many tactics that you can go for from the side of the map that you want to be in up to the end of the game. That's what I love about this game. There's so many things that you can adjust to a
infinitely small value. Так, поехали, ребят. OMG у нас играет Of course, red side has its против EDG. Буду так ее называть, короче, вы поняли. Зери уходит у нас в бан. and it seems like OMG their priority is gonna be that. Зери, кстати, 100% пик на турнире азиатском на данный момент. Heckram being banned out as well. So Дикари ему sadly, ходит we won't be справа. seeing a fast lady running around the rift. But let's see who will they pick up later on. Jace has been taken out as well. Так, No Джейс. melee and long range skills for this game. Пока все стабильно, все так же. Джейс уходит, чем отвечать будут. В принципе, открыто много чего. As well, right? Зикс, хорошо. Dueling. Ziggs banned out. Хорошо. Really thins out the herd here, so you wonder what the first pick is going to be here for OMG. Yesterday we saw a ton of Jax, Camille, Shen, a lot of solo lane priority there, a lot of Baron lane. Джакс уходит в бан. Очень интересно, вот So far, я видел ролики индивидуальные Wait, Camille вот up этого игрока, now. который в OMG, в лесник. Galio as well. Прям интересно посмотреть сейчас. Он очень сильно играет. Варус, вот это интересно. Так, ну чё? Я болею за OMG, так честно скажу, потому что я ее больше знаю. Fiddlesticks! Ура! Серьезно? Fiddlesticks на first pick, ребята. Очень интересно. And you mentioned Я очень хотел это посмотреть, как он вообще себя будет смотреться, реализовываться. Fiddlesticks на таком турнире. Это насколько надо быть уверенным, чтобы его взять. Ух, ребята, прям сегодня интересно. Камила Грагас, легендарные герои, не побоюсь этого слова, они в каждом пике. Они либо в бане, либо забираются. Флекс чемпионы играются на нескольких ролях, очень сильные и полезные. Орн слева уходит. Ой, прям интересно. Фиора уходит для OMG у нас. Эвелин. Второй раз уже, кстати. Хотя пока нет, еще не Эвелин. Да, все-таки Эвелин, наверное, да. Угу. Эвелин. Второй раз уже ее видим. Пока что по драфту, конечно. Хотя нет, 50 на 50. Надо смотреть на Fiddlesticks'а. Просто то, что я делал в Fiddlesticks'ом, я 2 раза на нем играл, 2 игры прям достаточно такие, ну, мне очень сильный чемпион. Понятное дело, другой уровень, другой рейтинг, и это не компетитив. Но мне очень интересно посмотреть на Fiddlesticks'а в компетитив. Когда враги на высоком уровне знают, как против него играть, откуда его ожидать. Ему нужно раскастоваться, он быстро умирает. То есть прям интересно. Так, Израиль у нас уходит справа. Марвикс, привет. Привет всем, ребят. Ну, я очень рад, что Fiddlesticks'а взяли. Я хочу прям посмотреть на билд, на руны. Шая уходит Эйс плюс тир АДК, напоминаю, в этом патче. Так, Кайса. Хорошо. Is one of the few remaining choices that I could come in mind, so that's gonna be a very hotly contested. Люциан, АДшники все ушли последними банами. Что у нас осталось из ДК? Тристана, да? Зери бан, у нас Корки, да, еще есть? Есть еще Корки. But with regards to the cohesion in their plan, I'm not necessarily sure because yes, they've got split. Да, отлично. Корки ушел, как я и сказал. Хорошо. Джин. Очень интересный драфт слева. И плюс еще Касадин. Ох, прям очень интересный драфт. У команды OMG. И вейт есть, и... Ну, вообще у них вейтовый, у них все скелется. Fiddlesticks, Фиора, Джин и Касадин, да, вейт пик. Сцена. Сцена, как раз вчера спрашивали, будет ли сцена. Я еще говорил, что она пикается, редко, но пикается. Ну, вейт гейм без шансов для команды слева. Просто без шансов, они OMG их уничтожат в вейт гейме. А вот в Early надо смотреть. У нас что, получается, справа? Ну, Камила, сцена скелется, Корки, Эвелин, но они не так скелятся, как слева драфт.
Слева намного сильней. Ребят, пожалуйста, накидайте лайков. Все трансляции будут сохраняться. Я для вас стараюсь. Спасибо большое всем за поддержку. Для меня лайки — это огромная поддержка, ребят. Это значит, что вам интересно. И благодарность за мой труд. Фаворит есть, но OMG сильная команда. У них очень сильный лесник, и вообще в целом команда потная. А так команды равные. Просто я по драфту поставил бы на OMG. КС1 все-таки, плюс Fiddlesticks, у него очень много урона в эдгейме. Там, конечно, многие факторы будут, как будет он в тимфайт влетать. Здорово всем. Ну, Fiddlesticks на таком уровне посмотреть, это просто кайф. То есть задача какая? Просто OMG фармит. Просто фармит. У них есть КС1, Fiddlesticks. Фиора у них еще в топе, кстати. Не, у них очень сильный драфт, кстати. Так, Корки в топе. Эвелин в миду почему-то. А, они сделали вот так, серьезно? Они Камилу в мид поставили, а Корки в топ. Ну, потому что Фиора у Камилы выигрывает. Вот это интересно. А здесь у нас сцена Грагас, это дефолт, и Джинорн, окей. По поводу Корки в топа против... Ну, в принципе, нормально. Руны на вашем экране. Я по поводу Корки в топ не особо уверен. Просто если бы Корки в миду был бы, Корки душит КС1, потому что он рейндж. А здесь Камила, ну, потерпит, крипов добьет спокойно. Интересное решение. В принципе, Фиора здесь должна доставать его вот так ушками, да. Не вижу проблемы. Почему они поставили? Они поставили Корки, типа, для того, чтобы задушить Фиору. Так она его... Ну, экзост у Корки, минус экзост. Не совсем хорошее решение, потому что Корки мог душить КС1, а Камила и Фиору могли стоять там... Ну, 60 на 40 пусть будет в сторону Фиоры, это все равно лучше. Здесь, в принципе, Корки ничего не сможет сделать, урона не хватит ее убить. Отдал экзост Корки. Хорошо. Неплохой энгейдж от Камилы. Доигрывать. Флэш, Грагас. Плюс рут от цены. Ферстбат от Джинни. Красиво сыграли. Очень быстро. Прямо за 1 секунду все кнопки прожали. Вопрос, конечно, к Джину. Почему он там делал? Типа сместился просто, чтобы помочь? Was gone on that bottom side. Wawa and yeah, and they just went in for the counter rotate, and they just caught them off guard. Очень хорошо сцена рут дала, кстати. И Грагас сыграл. А что Джин тут вообще делал? А, ну они сместились, да, Камиоза. Грагас ЕФ ждал. И там еще рут, да, ну там невозможно выйти. Если бы сцена рутом не попала бы, он бы выживал. I have to say this though, Jin in that moment was slowed down a lot. You have the tactical sweep connecting as well as the barrels coming out of Gragas. You even have the roots coming out from Senna. So I think by that time, it was definitely not a good place for Jin to be, given the fact that the area was kinda small as well. So it was a good goal for EDG, but now... Так, у нас 1-0 пока по голде все ровно. Джин у нас пока что только умер на карте. Ну, кстати, сцена Грагас тоже в эдгейме не особо. Грагас очень долго живет, и сцена такая тоже много накидывает. Когда у него же рейндж настаканный тоже, и урона хватает. И с полами по КД тоже. Ну, свафнули линии. Камила пришла. К Фиоре, Корки теперь миду стоит. В принципе, грамотное решение. У Камила левел ап плюс 1. Больше, чем у Фиоры. Угу. Так. Эвелин пока еще не смог найти киллы.
Есть вард. Fiddlesticks фармит, видел все. Just so they can try to wither down the possible damage that Fiora will have. I mean, Evelyn... Есть ощущение немножко, вот если наперед смотреть, что Джину тяжело будет в этот драфт играть. Все-таки Эвелин, Камила, Грагас. Как будто бы Камила не даст дышать. Так, у нас еще один свап. Камила теперь внизу, Грагас в миду, Кас-1. Дает ультимейт. Скелится потихоньку. Ну, Кас-1 надо очень много сетов, очень много фарма. 30 секунд до объекта. Надо растягивать по карте. Нужно растягивать. Задача OMG. Они могут проигрывать хоть 0.5. Это нормально для такого пика. Просто задача фармить. То есть им нужно по фарму не отставать и разменивать объекты. Потому что Грагас будет просто роумить по карте. Он будет бегать везде на объекты, ЕФШ, ульты давать. Вот так запушивать линию будут, брать приоритет. Да, Джин должен это все спокойно отпушить. Корки с пакетом, по-моему. Взял пакет и бежит на топ. Герой начинает форсить у нас Эвелин. Хорошо, все правильно. Ну, по поводу вот этого дракона, то, что они отдают дракона такому... Дракон ни о чем, но все равно для вейтаски или участия пика это нормально. Дракона. Камила заходит, дает вешку одна. Фиора отвечает, Fiddlesticks. Разменяли просто объекты. ФБ Таурка в миду должна открываться. Герольд мид. Хороший рут. Адефали. 400 хп в миду. Эвелин пока не может найти килл на сайде. Просто будет фармить скелется. Ну, кстати, надо посмотреть сборки. Там есть Миджай у Эвелин? Если есть, то нужно потихоньку ей хотя бы в ассистах участвовать. Стакаться. Вот матчап Фиора Камила. Это матчап до 3 сетов. 3 сета Фиора собирает, и она уничтожает Камилу. До 3 сетов Камила может убить. Грамотно, если сыграть Фиору. Так, Эвелин на блюбафе у нас. Кас-1 бэкнулся. Что-то купить. Фиора идет в топ. По голде плюс 1000. 1300, ну вообще минимальное преимущество. Счет у нас 1-0, по таверам 0-0. В миду даба стоит, как всегда, да? Мидер играет там, где была дуо-линия. Всегда этот сап. Все скелятся, в принципе. Эвелин скелится, Камила скелится, Сцена скелится, также у MG вся команда скелится, Кас-1, Fiddlesticks, Фиора. Все аккуратно, все медленно. Есть дракон, один у MG. До первой ошибки, до первых айтемов, поэтому... Есть еще проблема тут одна, что Кас-1 как бы в IT тут всех убивает. Всех героев, без шансов причем. Эвелин с короной, первый сот мы видим. Самый популярный сот, кстати, возможно будет нерфить. Сейчас рилты посмотрят, турнир скажет, что он собирается первым сотом на всех магов. Эвелин заходит. Кстати, нет, нельзя тут. Так, что у нас по этому, мам? Ну, пока ничего. У саппортов на вармок все выходят. Грагас, кстати, сейчас мог в миду бочку дать в Джина. Как будто бы... Оп, отлично! Сцена ульт, Фиора ульт. Нет, не хватило дэмэджа. Неплохой был вроде бы момент. Типа, я думал, что Фиора умрет. Так, Сцена ульт, Эвелин ульт. Сцена фармит души. По-моему, у Сцены Манамун первый сот. Покажите, пожалуйста, нам сборочки. Интересно очень. Мерки, кстати, это самые популярные сапоги на этом турнире и в этой мете, потому что мета магов. Вот у нас сборочки. Сцена с Манамуном, да, отлично. Эвелин корона, Дивайн на Камиле плюс антихил. 2 короны слева. Fiddlesticks вышел
вышел. И КАС-1 вышел. Первый слот на КАС-1 в корону, ребята. Не фул капля, не Руа, который этот... Как он называется? Руа по-русски. Я уже забыл. В корону КАС-1 вышел. Первый слот, ребята. Офигеть просто. Какой же сильный и популярный слот стал. Круто. Реально круто. Реально о многом задуматься можно. Жезл веков, да, спасибо. Офигеть, я первый раз КАС-1 вижу, чтоб так собрали. Для того, чтобы жить. Здесь хороший кетч. Ульт, Грагас! Хороший ульт! Ну Джин же видел, почему не флешнул сразу? Где реакция? А где реакция? Я вообще заранее увидел. Там Грагас мог секунду назад дать ульт. До того, как он дал. У Джина что с реакцией вообще? Ну офигеть, Джин прям 0-2, но пока что Джин прям полумертвый. Объект 4-5, хороший тут, хорошая ешка, Торна по Камиле играют, Камила долго будет жить. Форсят объект, Фиддлстикс, будет ли влетать Фиддлстикс? Фиддлстикс, ульт! Ульт! Хорошо! Ой, сколько дэмэджа! Забрала Эвелин дракона, но умерла. Фиддлстикс дал хороший проказ, хороший! И пакет ой, на 1 хп выживает, Корки дает пакет. Идеальный файт. Фиддлстикс пока что делает свою работу. Так. По голде плюс 1500. 1-2 счет. Ну, объект забрали. Эвелин забрала. Успела. Фиддлстикс не успел ее быстро взорвать. Ну, Джин умер, чуть заруинил. Ну, хотя здесь Грагас был без ульты, они Джина убили. Но Джина все равно не хватило. Он бы хотя бы ульт раскрыл бы. Корки с пакетом. Фиддлстикс хорошо влетел. Орн дал тоже ульт. Не, хорошо получилось. И КАС-1 там тоже позицию хорошую взял. Здесь Корки должен был умирать. Одно хп у Корки, он пакет плюс еще да будет. Barely enough time to survive and just does so. And it's just so efficient here for EDG. They just lost one player and they knew that they could win that fight because the ADC was not there. And off of that, again, great decision making from EDG, targeting the Jhin because they know that... Блин, как же круто смотреть. Реально, ну, они играют все очень круто. Там ошибки у всех, это невозможно, но в целом макроигра, я вижу, они очень хорошо двигаются по карте. Нужны соты, все хорошо. У команды OMG все хорошо. У них есть Эвелин. Ищет. Но здесь ее... Эвелин, прям посмотрите, где... Ой. Как же Эвелин рискует? Как же она хочет Джина убить? Посмотрите на позицию во вражеском лесе прям. Чуть ли не по Т2. Да ладно, она флешает! Офигеть, настолько нагло, серьезно? Не смогла убить, но дала флеш. Неужели это был инт? Разыгрывает Камила, ульт, Грагас дает бочку. Фиддлстикс. Сцена убивает Орна. Подожди, а Фиддлстикс же мог лететь, нет? Или он отдал ульт? Офигеть, там Эвелин просто по Т2 с флешин жмет в Джина, ребята. В компетитив. Фиддлстикс. Грагас зонит, барона бьют. Фиддлстикс. Не дают, барона заберут. Забрали барона. Фиддлстикс без ульты, я не могу понять. А, он дал ульт уже, все, сори. Да я тут не успеваю смотреть, ребят. Прям так, ну барона забрали, отлично. 2-3 счет. Джин был пик очень плохой сюда. Ему очень сложно будет. Когда во вражеской когда в вражеской команде Камила плюс Эвелин, ты на Джине в принципе не можешь ничего. Ты должен играть с саппортом, ходить все время. И то тебе не поможет особо. Пока что все, кто умер в команде OMG, это 2 раза Джин и 1 Орн. Камила с бортовым под барона, отлично. Кстати, про игроки, знаете, что делают? Когда у них есть деньги, вот, например, у вас есть деньги, 3000 голды. Если вы забрали барона, топер покупает бортовым всегда, чтобы этого барона максимально реализовать. В Азии так любят делать очень часто. Не, пот нереальный, жесткий прям.
Эвелин показывает себя хорошо, офигеть, на турнирах второй день. Ну, по голде, видите, уже 5000. 5500, потому что товара пушат под бароном. Ну, тяжело будет. Во-первых, лейт пик уже. Урона нет, фарма мало. ОМГ. Чуть надо было драфт другой взять, как по мне. Кас-1 пытается, прыгает, получает. Фиддлстикс ульт! Эвелин отдала ульт, выжила. Грагас хорош! Опять Джин! Друг на Джине, что с тобой? Очень плохо играет на Джине. Вот единственный, кто реально очень плохо. Каждую бочку ловит. И реакции на флеш не хватает. Как так? Фиддлстикс без ульты, а Фиддлстикс без ульты это не герой. Его очень быстро убивают. Трансляция лагает. Ну, Фиора пытается здесь убить. Должна убивать. Есть еще меточка одна. Хотя бортовом сей. Крипов много. Сколько крипов. И ой, какой ульт от Камилы. Фиддлстикс. Да, убивают Камилу. Хорош. Хорош. And with that, OMG, they get the victory. Yeah, beautifully played by White Cat there, punishing Джину очень плохо. Третий дракон у нас, ледяной, на КДР с полов. Форсят, дерутся. Фиддлстикс без ульты. В питу прям стоит. Орн заряжает ультимейт. Дает его в корке. Дракон. Смайт, отлично. ОМГ забрали второго дракона. ТП дают. Фиддлстикс здесь умирает. Надо уходить. Грагас ефэш. Нет, фэша у него нету. Корки. Корки! Кас-1, отлично. But I won't be surprised if they decide to let go. Because your objective is already down. Fiddlesticks is already down. Ну да, они не арамятся здесь. Они по макро занимаются полезными вещами, не то что Совоку, да. 0-10 до линия. За 5 минут. Так, ну пока 4-5 счет. Пока все как-то, знаете, вроде бы справа команда задавила ОМГ с бароном, но сейчас чуть камбэкнули. Обратите внимание, Кас-1 2-0. Есть Рабадон, Фиддлстикс, Леандри, Рабадон, Корона, Фиора с бортовым также. Корки 2-0 тем временем. Тринити, новый сот плюс Инфин. Шторм Рейзер на Джина? Не понял, не совсем понял, ну ладно. Зачем Шторм Рейзер Джину? Тем более здесь. Ладно. My bad. Сцена 2. Ой, там сцена тоже очень больно бьет уже. Надо Кас-1 как-то выигрывать эту игру. Надо Кас-1 и Фиддлстиксу как-то это выигрывать вдвоем. Подорно. Вот здесь Орн. Нет. Корки с пакетом, по-моему, бегает вверху. Камила врывается в Кас-1. Вэшка от Джина, доджит Камила. Грагас будет ультовать. Джин в нормальной позиции. Эвелин. Эвелин очень хорошо. Посмотрите, как Эвелин вообще. Как Эвелин играет. Посмотрите на ее, как она фанкает просто. Она просто, она настолько берет правильные углы, что вообще в другой стороне. Она там, где дэшник. Все. Есть барон, но все живы, все игроки стоят. 4-5 счет у нас тем временем. Разница в голде 5000. Кас-1 без маны. А нет, у него блю. Нормально. Очень мало ошибок. Все... Эй, Камила! Почему Ворна? Почему в саппорта? Все кнопки в саппорта отдали, а там сверху что у нас происходит? Ой, как же Джин плохо играет. Ну, Джин, ну почему ты там... Что с этим Джином? Он в тильте? Он очень плохо играет. Он даже не двигается, он ни одну кнопку не жмет. 2-0 размен, с учетом того, что все кнопки были отданы в саппорта. Ой-ой-ой. 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 Фиддлстикс, надо что-то делать. Кас-1. На бароне Кас-1. Фиора убивает Корки. Кас-1. Очень мало хп у барона. И уверен. Фиддлстикс ульт. Флэш ульт, хорошо, очень много дэмэджа. Надо забирать, ТП дают. Забрали одного.
Эвелин ТП дала, но барона забрали уже второго. Блин, да я думал, там Касадин убьет Эвелин. У нее очень мало хп было и у барона. Ой-ой-ой, задоджил. Хорошо, как задоджил. И он флешает, выбивает ульт из Эвелин. Не знаю, знаете, пока что выглядит так, что просто Джин слил игру. Куда ты идешь на Джине? Зачем? Почему ты так играешь? Хорошо, килл. Забрали сцену. Фиора играет. Поверь, Эвелин без ульты. Есть инфа. Если сейчас они... Чувак на Джине, что ты делаешь? Стань вниз, вниз, вниз. Уйди просто вниз, родной. Тебе игру сейчас могут выиграть. Очень плохо Джин играет. Почему ты здесь стоишь? Зонят, хорошо. Отдают Элдера. Не будут форсить. Реально, у OMG очень хорошо играет Фиора и Мидер. Очень хорошо Фиора сыграла там 1 в 3, она убила Корки. Просто чел на Фиоре дрался 1 в 3 и убил Корки. На блю бафе. Я не знаю, чувак на Джине, я бы на его месте уже просто стоял бы сзади и я даже не знаю, как вам объяснить, просто ульт давал бы, наверное. Он очень плохо передвигается, он идет первый, он фейс-чекает, и у него очень плохая реакция в этой игре. Не знаю, все может быть. From a Gragas or something like a Blitzcrank hook for that matter. So the challenge for them now is to Элдер есть, нужно драться. 1-7 по вышкам проигрывают OMG. 1-7, ребята. По фарму все сравняли. Пока Элдер, нужно драться. Единственный шанс выиграть — это драться под Элдером. Касадин, ты должен драться под Элдером. Фиора очень хорошо играет. Вижу соты, бортовом, Ботрак, антихил, Дивайн. Все есть. Камила тоже заряженная. Я понимаю, что Джину тяжело. Джину очень тяжело играть в такой драфт. Но есть моменты, где он очень сильно играл неправильно. Надо дайвить. Сколько Элдер? 20 секунд? Какая минута? Да, Элдер, все, Элдер 20 секунд. Как же они... Хорош! Хорош, Касадин! Выйти! Успел шотнуть, молодец, умница. Хороший ульта Торна, нужно дайвить. Элдер пропал. А нет, есть Элдер, да, еще 10 секунд Элдер. Джин ульт! Хорош! Ну умница, ну можешь же, когда хочешь. Родной, ну когда захотел, взял, выстрелил, попал. Хорош, соберись. Ну команда, блин, молодцы. Какой же камбэк от OMG. 1-7 по таверам, 5000. 2 барона отдали. Касадин просто умница. Фиор... Ой-ой-ой, Фидл-Стикс! Офигеть! Вау! О май гад! Офигеть! Прям в троне всех! Я просто в шоке. Я на эмоциях, ребят, я кайфую. Я клянусь, я кайфую. Я когда такое вижу, я кайфую. Это прям, они просто молодцы. Они столько терпели, бедные. У них full weight, они столько терпели. У них Джин бедный, вообще в тильте, он умирал. 1-7 по вышкам проигрывали, 2 барона у врагов. Касадин, Фиора очень много сделали. Фиора просто... Я даже не знаю, кто из них лучше. Они оба биг. Да, за OMG болею. Офигеть. Офигеть просто. Ох, круто. Реально. Я прям кайфую. And that's all it took for them to secure that game. Goes to show you the importance of that late game. Я что-то переживал очень сильно за OMG. Фух, ну у них так все плохо было, офигеть. Да, 2 реализованные и 2 очень вот прям сильные. У него уже очень... Ну, Касадин и Фиора очень много сделали. Фиора вообще очень сильно сыграл. Очень сильно. Он стоял против Корки, потом ему свапнули Камилу, которая была на 1 уровень больше. Потом он дрался 1 в 3. Потом он дрался 1-1 с Камилой, которая была на перефарме, потому что у них был перефарм на 5000 и 7 таверов они спушили. Чувак на Фиоре и на Касадине они отыграли
0 ошибок. Вот клянусь, 0 ошибок у Касадина и 0 ошибок у Фиоры. Я не знаю, как можно было лучше там сыграть. Вот что значит командная игра. В Совоку такие игры почти не выигрываются. А здесь, когда команда понимает, как по макро двигаться, как на сайдах убивать во время... как уметь играть от отставания, вот эти все моменты. Накидайте, пожалуйста, лайков, ребят, я для вас стараюсь. Поддержите меня. Можно и донатами, ребят, как удобно. Не, ну лайки обязательно, ребят. Это так просто же, поставить лайк просто. Крутая игра, я кайфанул. Так, я на перекур, ребят. 3 минуты. Сейчас подойду. The final set pieces were going to be there once the Elder Drake was taken, right? They had to look for fights, and EDG, they knew that as well, right? And you could see EDG playing super defensively in that final moment, but OMG, they pressed on. They knew they had to look for fights. That's why they were throwing ultimates all around, because they knew that the timer was going for them, and they found it. That little tiny speck of a hope that they needed to win the game, they found it, and it was wonderful. It was just wonderful to witness here Yuko. By the smallest of margins, they were able to turn it around, and it was beautiful to witness here. Props to OMG. It was an absolute masterclass for them. All hope was lost. I think any other team of some lower caliber might have lost hope, but at that point, OMG was like, you know what? Let's just risk it, and it worked. It's beautiful. It definitely worked. I also been seeing a lot of comments from the stream. They were highlighting Fiddlesticks, and to be fair, Fiddlesticks, he is one of the champions that just give him one good play, literally anything from his skill set, he will make things happen for you. And I think that happened from Fiddlesticks early on in game number 1. Yes, of course. I wonder if we're gonna see the Fiddlesticks again next game, right? That's the one thing I am curious of, because for OMG, it didn't necessarily help them a lot in the laning phase, right? I mean, you can see them struggling a lot in that laning phase. You can see absolutely that the impact was more on the other side of the equation. I mean, that's kind of one of the caveats when you have a Fiddlesticks, right? It's not the easiest to gank with unless you already have that ultimate. And by then, you have to decide whether it's worth it committing it to just a single lane, to just single kills, or just use it for those team fights. And even then, it's not the easiest to set up, because you have to clear up these flanking wards that EDG are so good at setting up, right? So with regards to execution, Fiddlesticks, not necessarily the easiest, but in the end, of course, definitely performed. I gotta give commends to Whitecat, though. We talked about how behind Whitecat was for majority of that game, but it didn't feel like it, because look at the damage graphs, almost equal to Zhang, who was almost ahead the entire time. I'm trying to look for a ruler just so I can see if it's 50-50, but TLDR, they are definitely pretty much close stats-wise. Yeah, almost in the middle, and it really shows how good they were. So here is the matchup. We have Inyan versus 0711. We have the junglers, basically, and it was a very, very good matchup. A lot more conservative than what we've expected, but they still put off a pretty good fight. Now, towards the mid, I really have to commend SMK here. Kassadin was this very scary assassin, you know, that just came in at the right time. But speaking of players that just jump in and survive in the right time, here is our MVP, Inyan, on that Fiddlesticks. Again, I mentioned that one good initiate near the Baron Pit was the opening that OMG needed, that Fiora needed, honestly, for them to be able to tides, and Inyan definitely made that happen. Yeah, I want to give commendations to whoever the IGL here of OMG is as well, right? I mean, they were able to recognize exactly the time of moment that EDG
wasn't prepared. I mean, there's a lot of times where EDG are on the same page, making a call, for example, and in that final moment of the game they recognized immediately that, hold up, EDG, they're not necessarily doing anything, and they're kind of scattered across the map, and I love that OMG was able to recognize that. But enough of that for us now, and let's give it to the hosts. Please take it away. These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's That's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people? I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. OMG definitely showing us that, even though the early game is not as what you'd expected, you can still definitely make things happen towards the late game. Hi guys, we're gonna be your casters. I'm Yuko, alongside me is Daedum, and we are still here in our first series of the day, EDG versus OMG. Now let's go to the pick and pan phase. Okay, here we go. Let's see what the adjustment is going to be here on both sides. OMG, of course, we all saw what happened in that last game. It was a very interesting game from them, but they were able to pull through anyway, of course, with the help of In Yan's beautiful performance on that fiddlesticks, and of course, I can't get over White Cat's Fiora performance there, just so decisive. Here we go, bans coming through. They immediately ban away this time the Camille. They don't want to deal with Zhang's Camille anymore. Oh, okay. So we actually do see a vibe ban now. Maybe he's gonna try to predict a pivot from the side of EDG and take it away. Fiddlesticks has been banned out as well, which means our Zeri is finally up for grabs and has been locked in by OMG. Here we go. Yeah, Zeri finally gonna be seeing it today. So up until now, we still got 100% presence. Guys, in case you didn't know, ever since yesterday, Zeri has had 100% presence. Either picked
or banned here in Wild Rift League Asia Season 2, and I am not surprised that we have. Так, я здесь, ребятушки, переходим ко второй игре. Фух, Fiddlesticks хоть увидели. Компетитив, классная игра была. Так, у нас что, слева OMG у нас 1-0, камбэкнули. Зои, Камила, Вай ушли в бан. Справа у нас Fiddlesticks ушел. Плюс Зикс и Карим. Слева пикают сюда Зери, плюс Фиора. Справа отвечают Грагас плюс Джакс, хорошо. Так. Какая же катка была мощная. Блин, я на эмоциях до сих пор. Просто реально очень крутая. Орн пикается опять. Опять, кстати, Фиора у MG, да? У них очень сильно Фиора отыграл, кстати. Making his way into the rift for game number 2. Let's see how EDG will be able to make this work. Лисин бан. Okay, hear me out. Казикса пикнули. Справа, кстати, у нас. That is actually a good sign for Kha'Zix. That is the opening. Так. Jungler, you'd want to either take down the ADC, the mid laner, or the Что, надо АДшников банить? О, Шая. Есть еще Люцен, есть еще Корки. Зери успели забрать, кстати, на ферст пик. Офигеть, Зери, да? Спасибо огромное, Знат. Зери самый популярный. Тоже пик. От Роксбан. Нравится, как ТВ комментируешь? Продолжай. Спасибо, Уже духе. Спасибо большое, друг. Спасибо всем за поддержку, ребят. Так, Израиль у нас уходит. Израиль. Есть Корки опять. Ну, все-таки Люцен. Все-таки Люцен. Тогда под него нужен... А, Грагас есть уже. Так, нужен мидер. А может быть, это Люцен мидовый. Так что надо смотреть. Banned away from the last game, of course, but now they're going to be locking it up, and the response immediately is going to be more tankiness, because that's the one thing that Lucian doesn't necessarily have to do. Валибир! Ой, интересно. Валибира еще не было, ребят. They might have gotten EDG second guessing of their comp, because they've got two. Но мы все знаем, что он очень сильный чемпион, и у него потенциально... А, Кали пикается сюда у нас. Что-то прям я смотрю на драфт OMG, он, да, все-таки Люциан, скорее всего, мидовый. А Кайса пойдет на бот, как я и сказал, кстати. Ну, я не знаю, как здесь будет жить Люциан с Кайсой, когда слева есть Валибир, Акали и Фиора. Ну, пока что по драфту OMG. Вот здесь 60 на 40. Спасибо большое за 500 рублей. Посмотрел сейчас донат. Я на экран не стал выводить, чтобы не мешать. Пока что прям выглядит очень тяжело для команды справа. То есть драфт OMG сильный, супер прям. А что ответить? А, ты про Касадина? Что сказал бы? Ну, я бы сказал, что мусор. Ну, потому что в солоку никто так не собирает, и нет смысла. Компетитив там другая тема, другая игра. Там задача просто жить и фармить. Он бы никогда, вот этот игрок на Касадине никогда бы солоку это не собрал. Так, есть Валибир, есть Орн, есть дайв от Валибира, 3 секунды отключает он вышки. Этого достаточно, чтобы убивать. Казикс у нас есть. Справа у команды это такой прям S+ тир лесник, но, как по мне, ему тяжело здесь будет. Фиора у нас стоит в Джакса. Я напоминаю, что Фиора пробивает Ешку Джакса, если там есть пассивка на нем. Также под ультой. Дальше Акали у нас стоит, получается, в Люцена. Да, Люцен мидовый. И Зери плюс Орн против Кайсы и Грагаса. С блюсайда начинает у нас Казикс. Валибир с големов. Валибир будет играть в топ. Клир у него в топ идет. Так же, как и у Казикса. Стронгсайд это Фиора и Джакс.
Так, получается, ну, даже если мы перемотали на... Ну, допустим, сейчас вот Кайса... Ну, допустим, White Game, да? Кайса нафиженная. Что сможет Кайса сделать здесь? Ничего. Но Фиора ее убивает, Акали ее убивает. Я не вижу пока победы тут для команды справа пока, сори, честно. Опять OMG их перескеливают везде, типа. Фиора, хороший вейв. Ждет лесника, лесник на блю. Надо дождаться. Кстати, если он сейчас зафризит вот эту тележку, там подойдет следующий вейв. Да, вот так. Еще и вард трибуш, хорошо. Можно дайвить будет. Нет, нельзя, Люциан смещается на краба. Фиора, Фиора. Далеко стоит Фиора. Может, убьют. Казикс. Видит все. Люциан взял прио на линии против Акали, это очевидно. У него будет всегда приоритет в миличника. И просто сместился, помог забрать краба. В смысле, Алистар в мете, ты что, вчера не приходил на турнир? Пересмотри вчерашние игры, и ты увидишь, что вчерашний Алистар в соло выиграл игру. Так, пока все ровно, все тихо идет. Кайсе нужны сваты. Грагас. Грагас, кстати, хорошо играл у них. Тот же самый Грагас, да. Так, у нас... О, 5-й левел. Валибир забрал краба. Есть дизвард был небольшой. Дайвить здесь тяжело. Здесь можно дайвить только в том случае, если... Первое, это хороший вейв, и второе, если сюда приходит Акаля. Если берет Валибир, у них не хватит урона с Зери и Орном убить. Не хватит дэмэджа просто. Потому что там фулл хп стоят. Хорошая вешка была, но здесь Джакс хорошо сыграл. Джакс без ешки, там на топе файт идет. Можно показать? Валибир, хорошо! Люциан, флэш надо... Ой-ой-ой, ох, как же хорошо. Ферст блат у нас для команды OMG. Ну, блин, он должен был сразу фэшить. Он без фэша был? Валибир, Акали дали фэш. Валибир дал фэш, ульт, смайт и Q. И заставил. Ферст блат. Отлично, хорошо. Он прям вышел очень грамотно. Люциан давил Акали. Вэшку, конечно. Максиш вэшку Валибиру. Смотрите. Он угол хороший брал. Он играл, видите, правильно. Он играл, где его вард стоит. Где есть вижен. Там просто Валибир грамотно сыграл. Плюс у Валибира вот этот ульт. Он типа прыгает и все. Плюс флэш еще. Это не рофл про Алистара? Нет. Алистар вчера в соло выиграл игру важную. Он вчера на турнире сделал такое, посмотрите предыдущий стрим, что я просто в шоке. Я сегодня, когда стрим запустил, я первое, что говорил на стриме, это про Алистара вчерашнего. Это просто легенда был вчера. Фиора здесь, Казикс подходит. Фиора должна умирать. Нет, флэш. Надо доиграть. Да, умирает Фиора, отлично. Хорошо. 1-1, Джакс получил. Плюс это будет пушить таверку надо. Или Валибир пойдет на деф. Пересмотри Скорпион, увидишь. Он такие мувы делал, что я просто в шоке, ну. По-моему, это в последней паре было. Да, против Новой это было. Но здесь Фиора плохо сыграл, он же понимал, что Казикс. Да и он так не убивал бы его. Типа вот он прыгает, дает кушку сейчас. Ну здесь плохо Фиора. Зачем он это сделал? А вешку зачем дал, если он при тебе ешку отдал? Ну, бывает. Плохо сыграл. Это последняя катка, да, против Новы. Тити против Новы, по-моему, были. Он Алистаром соло игру выиграл там. Так, тем временем 1-1 счет. По фарму все близко, все хорошо, все аккуратно. Манамун есть у Кайсы. Кайса у нас будет АПшная. Кали 1-0. Герольда забирает. Ну, разменивают команды драконов Герольда, как говорится. Рус, спасибо за стрим. Классно комментируешь. Смотрю на работе. Спасибо огромное за такую поддержку. Спасибо большое за 1500. За 2000, спасибо.
Yeah, you know, I think their target is literally anything that's in front of them because at this point they would Спасибо want огромное за поддержку, ребят, для вас стараюсь, из-за лайки. as much objectives as they can. Что нам нужно делать? Команде справа нужно... Какие вообще у нас есть приоритеты? Смотрите. Команда слева, она скелится. OMG, они скелятся, фармят. Справа команда должна играть через сайт. То есть Казикс выходит на Джекса, и они убивают таргет по КД вот так вот. Либо на дуо-линии, либо в топе. Ну, лучше в топе. То есть Казиксу нужно искать жертву. По КД причем. Кайса у них просто скелится, она сделать еще ничего не сможет в ближайшие 7 минут. Как минимум до второго сета. Это как минимум. Так, добла у нас миду, Казикс здесь. 3 в 3. Казиксу нужно кемпить топ, все правильно, надо смещаться в топ, надо играть по Фиоре. Нужно давить Фиору. Герой у нас был выпущен, да? Джакс просто прошел мимо тавра вражеского. Валибир забирает Блю, Казикс. А, вот Герольд ФБ Таурка будет. Только что выпустили Герольда. Ну, все хорошо. 1-1. ФБ Таурка плюс 700 голде. В принципе, Казикс все правильно делает. Казикс грамотно играет. Аккуратно, он кемпит Джакса. Играет только на одной линии. С самым стронг героем. Люциан стоит в Акале. Я не знаю, как там Люциан будет выживать потом. Здесь идет ротейт. Вниз. Грагас фоловит. Понимает, что Акали может... А, здесь вот так они хотят сыграть. Грагас? Нет, видит все, понимает. Люциан просто дал ульт. Запушить. Скорее всего, надо ресетнуть ему. Айтем появился. Либо... А, он боится фармить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Акали прям достаточно уверен. Так, здесь у нас файт. Джакс, хорошая ешка, Фиора. Ой-ой-ой-ой, как же больно, Джакс. А что у Джакса собрано? Валибир. Ульт, Грагас, хорошая бочка. Должны забирать Орна. Нет, не хватает. Кайса, ульт, не хватает урона, не хватает. Хороший гейдж был. W, закрывает Валибир. Проблема, кстати, у Фиоры огромные. Ой-ой-ой! Чуть-чуть, прям очень сильно. Дай, но таврку заберет. Офигеть, там Джакс прям нафидоненный. Еще и Казикс его каверит по КД. Не могу понять, что делает он. Он ничего не делает. Он стоит с АДшником и играет с тройкой. Они играют с тройкой. Забрали краба здесь. 1-2 у нас счет. А, нет, 1-1. Фиора же выжила. По голде все, можно сказать, ровно. Не знаю, нужно больше искать киллов. Для команды справа, я имею в виду. И Валибир, кстати, себя плохо чувствует. Я имею в виду, что он не может найти уже минут 5 как килл. Спасибо за донат огромное. Привет всем. Вальхалла. Как думаешь, добавит в игру управление тапами, как это было в Вейнглоре? Похожее на управление в ПК-лиге. Без понятия. Мне кажется, вряд ли. В Вейнгоре не играл, не могу понять, про что ты, но примерно понял. Но мне кажется, нет. Спасибо большое за 50. Так, внизу тройка есть. Зери фармит, у Зери Бладзистер, сапоги, плюс в Зубношора выходит. Акали, ритмейкер первым, плюс табы. Дракон у нас появился второй. Первый забрали OMG, разменяли в Герольда. Валибир хочет давить? Ой-ой-ой, Орн хорошо сыграл здесь. Не достал ешкой, но хороший ему. И он умирает. Умирает, да. Какая бочка от Грагаса! И Валибир ультует, чтобы выйти. Не, Орн... Короче, я не понял вообще. Он, в принципе, правильно все сделал. Он увидел, что идут Валибира заковать, дал ешку. А что Валибир хотел сделать? По-моему, задавить Люцина. И теперь они дают объект. Ну, короче, ошибка была. Мне кажется, надо было просто на объект идти и драться. Да, я слышал про Венгори, что топовая игра была.
Ну просто так объекта дали, еще и килл. Блин, зачем? Я не понял вообще ничего сейчас. 1-2 счет, 2200 по голде. Фиора дофлешает в Казикса, Зери. Да, есть килл. Дальше Валибир. Без ешки Джакс. И флеша нету. Ой, ешка откатила. Нет, Зери кушкой добивает. Камбэкнули. Ой, какой урон. О, хороший ульт от Торна. Он флешбайт из Кайсы. Играет дальше. Экзост на нем. Хорошо здесь Орн сыграл. Акали заходит еще сзади. Да, Акали забирает. Без шансов. Ульт дает далеко. Давит. Есть ешка на Грагасе. Выйти. Таврка плюс 2 килла. А, плюс 3 килла. Казикс, Джакс и Кайса. Плюс 3 килла. Не, найс, найс. 4-2 счет. Как же здесь наказывают за лишнее движение? Как же они наказывают? Одно лишнее движение, вот 1 сантиметр, миллиметр прошел не туда, все, тебя наказывают. Просто наказывают. Хорошо, опять. А почему здесь Казикс? А, это повтор у нас. Да. Он здесь никак не выходил. Ну здесь, кстати, Джакс долго жил, все равно. У него еще ешка откатилась, и вот тут кушка от этой, от Зери, бам, и все. Он хороший, проказал, по двоим попал, смотрите. Замедлил, а потом еще ешку, флеш Е дал. Но здесь Грагас закрыл Кайсу от ешки. Он дал Е, подор на Е, свою Е, подор на Е и закрыл. Блин, красиво играют. Красиво, очень красиво. Ну, по голде все ровно. Игра... Ой-ой-ой, Орн! Хороший ульт! Знают, что без флеша Кайса. Мид забирают за счет этого. Отлично. Хорош. Все отлично. Мид открыли, это очень важно. Ну, вообще вот так делать нельзя на Грагасе. Манамун. Плюс зуб на Шора. Блин, ну у Кайсы нет еще такого урона. Ой-ой-ой, а это не инт? Грагас. Хорошая бочка, кстати. Люцен, ульт. Грагас без маны. Джакс дайвит один. Умирает. Почему Джакс один? Плохо все для команды справа. Можно зачейзить, попробовать. Нет, нечем. А почему Джакс так прыгнул вообще? Он думал, его закаверят? Как-то он прям агрессивно очень сыграл по Фиоре там. Есть проблемы огромные. Объясню, какие. Орн достаточно жирный стал. Акали с огромным дэмэджем. Фиора скелится и перескеливает всех на этой карте. То есть, плюс Зери еще. У Акали короны, Акали одна. Блин, в нее сейчас дали столько автоатак. Грагас дал стан, а у нее из-за короны вообще хп не отнялось. Какой же сотый. Имбалансный. Тавр куда забрал? Джакс только внизу. На самом деле такой себе мув. Здесь Казик дает джамп. Акали ешечку дала в ответ. And with that, the other three from the side of EDG just decides to teleport back into their base. It's a few minutes. Смотрим дальше. In the rift, I think it's them going back to the drawing board just so they could prep. They could even do a pickoff before they start Baron. I strongly believe that they are gonna go or force a fight before they go objective. I think OMG should force a fight at this point, right? I think the problem with OMG at this point is they are... Так, 15-я минута игры тем временем. 5-2 счет. Инфернальный дракон есть. Играют по Акали. Акали дает шраут. Джамп от Казикса. Флэш Акали выбили, хорошо. Плюс по ХП еще выбили. Нужно форсить, вы взорвете его быстро. Но здесь Орн... А, нет, тут Орн, Валибир с ультой. Джакс, хороший фланг ищет. Грагас дает ей вперед. Дракона, надо взрывать дракона. Но Валибир все видит. Валибир. Ой-ой-ой. Дракона. Жоню прожимает Валибир на 100 хп. 100 хп. Элдер и засмайтил Казикс. А там у нас вверху файт идет. Там душит Фиора, Джакса или наоборот кто кого. Да, Джакс убивает.
kill onto Lucian. А, нет, Фиора убивала Казикса, Джакс убил Зери. И что в итоге у нас получилось? В итоге инфернального дракона на 100 хп забрал, засмайтил Казикс. Но они забрали двоих OMG. А, нет, троих даже, да, забрали? Нет, двоих. Казик же живой должен быть. Нет, все, да. Офигеть. Так, еще раз, стоп. Здесь Грагас дал Е вперед, вот я вижу, да. Е вперед, да. А куда Люциан? А, Люциан дал ульт. А Кали вверх идет, обходит. Валибир заходит, Грагас дает ульт, Орн дает ультимейт. Жоня хорошая, и здесь сразу смайт, 100 хп дракон, да. А, здесь Фера вот зачизила, да. А Зери прыгнула, чтобы добить Джакса. Джакс прожал ей и взорвал ее. А здесь у нас файт тем временем в миду. Хороший, дает прокаст, Орн, надо забирать. Джампит туда этот, Орн с ульты. Фиора, флэш. Играет по косе, коса дает флэш, Грагас. Ну, тут уже преимущество. Походу 2-0, ребят. Корона на кайсу, да, это хороший слот. Мита не откроют 100%, там до Элдера минута, надо отходить, наверное. Открывать мид и просто уходить отсюда. Но есть шансы еще что-то сделать, если Элдера заберут. Но уже преимущество по голде больше 5000. 7000. А, они еще и... Ой-ой-ой, как же Орн хорошо играет. Нет, GG. Они закончат. GG. Ну, драфт хороший. Играют хорошо, драфт идеальный. Офигеть. Все игры 2-0 идут. Блин, хорошо сыграли. OMG, красавцы. Ну, сильная команда очень. Очень сильная команда. Первая была равная, тут, конечно, OMG уверенно забрали. Так, ребят, я на перерыв. И переходим к следующему матчу. Так что ставьте лайк и оставайтесь здесь. For now, but OMG, what a performance from them. And we talk about the fumbles that they faced, right? From the first series, where they kind of didn't find the groove until the game was barely finished. And then now, where they had firm grasp of the game, and you could see OMG, when they are at full form, what they look like. I like it. I like OMG, and I like their chances at this season's Wild Rift League Asia. Honestly, that was a beautiful way to literally start the day. You know, they were the first match, and it was a lot of back and forth, a lot of good points for the pick and bans, why they prioritized these champions, why they kept these, why they swapped it up. But I want to focus on something you said before we started game number 2. Double marksman composition. Yes, it's okay. Yes, it's possible. But if you're up against someone that has a very in-your-face composition, and you're not able to protect your ADCs or your marksmen, it is definitely a problem. EDG, they were able to get their moments of brilliance. They were able to make things happen, okay? They were able to get these pickoffs, steal some objective, even get some turrets. It just so happened that whenever OMG just goes all in with the fight and they just, you know, tunnel vision, they pick their targets very, very smoothly. There is no coming back from EDG. And I think we did highlight that EDG's team fight is very strong. But I think after this series, I'm gonna have to go with OMG. Yeah, absolutely. OMG, they knew that EDG had to look for fights, right? In the mid game, we saw EDG looking for avenues to open up these team fights because they had an aggressive composition. They wanted to deal the damage that they had. But the one thing that OMG had to do to deal with EDG in that scenario was just show up with their tanks, show up with their comps. And there was just nothing else to do. I mean, there was one particular moment in that game where EDG was starting to collapse towards that bottom side of the map, and then the whole Привет, Вальгала. Вопрос по механике Лиги. Если бы у тебя был бы выбор кидать на прогиб как сет или смачно сосать в миду как Ясуо, то кому бы ты отсосал?
have to worry of. And yeah, I guess it just stems to the fact that the game really starts at the pick and ban phase, right? At the draft phase. You have to really win with that mind game, because really, I think EDG, the problem started there. It might be a little bit of a precarious thing to say, but they could have maybe panicked in that sort of comp when they saw the Volibear come out, and then they just, okay, let's pick Kaisa because Kaisa is good at dealing with tanks. They could have picked something more robust, perhaps something that deals on is a little bit more on the tanky side, a little bit more perhaps on the bruiser side of things, or maybe even a mage, a controller mage for that matter. But they just went with their gut instinct, I guess. They went for the Kaisa, and we all saw how that did not necessarily pay dividends for them, right? I mean, they were able to extend the game to a certain extent, but when push comes to shove in the front to back, they just weren't able to hold a candle against OMG, and that's just the state of things right there. So that's a 2-0 in favor of OMG. Again, another great start for them. And EDG, I think they've got a lot of adjustment to do, right, if they want to find more success in their upcoming games. Agreed. So usually I would say that they need to up their draft, but I think in game one they really did a lot of good things. They were spectacular. Even in game number two, I think it was just a coin toss. You know, they decided to bite the bullet, but looks like they were not able to fire the bullet. So I think it's back to the drawing board for them, you know, see what works. Mostly in-game things, because if you're going to look at their composition and disregard OMG's draft, their composition still makes sense. It's just that they need more time, and they were not given time at all. Literally. If you are going to replay game number two, it was OMG searching for EDG. I mean, of course, they're confident. They have Volibear, they have Fiora, they have Zeri even, which went crazy in the late game, by the way. She was very, very happy with the amount of tanks that was available and that she can utilize. But yeah, maybe EDG could try and pick up Zeri for themselves. That is also an option. Yeah, I think that's the main focus for EDG, right? Just the drafting. Because their mechanical prowess, their team fighting, their decision making, which I commended over and over again and over the course of the series, is immaculate already. The only thing that they have to worry of is their comp, right? Their drafting. I think that's the only thing that needs working on here with regards to this series. Take a look at the damage graphs here, and take a look at that. You with 24,000. That is insane here from OMG. Crazy. The word burst can't even cover half of what you dished out in that game compared to a tone or alone, which is 15,800 on the Kaisa. And do you remember the team fight I highlighted earlier, the one in the Dragon Pit? So Fiora actually focused on Irma, which was Lucian. So yes. Lucian already had the ultimate down. That's why Fiora was not scared to go all in. And one thing you should know about Lucian is if your dash or your flash is no longer available, obviously you're very vulnerable. Yeah. But for Fiora, at some point, you have this only dash and only chase, right? Exactly. And for the MVP, much like the letters of MVP, we have SMK on the Zakali 4-0, damage 16%, kill participation 33%. But yeah, it shows how active and how much presence he had in that game, being able to push their opponents away and make things happen. But of course, that was just series number one. That was just a 2-0, maybe the first 2-0 of the day, but we're going to be going back and we're going to see you guys later.
These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? 欢迎来到赛后采访，我是麦麦。首先也是恭喜咱们的 Oh My God， 非常漂亮的赢下了今天首场对决的胜利。我们也是邀请到了 White Cat 选手，先请 White Cat 选手跟大家打个招呼吧。大家好，我是 OMG 上单白猫。好的，也是欢迎你啊！今天非常非常漂亮的一个2-0，尤其对手还是 EDG 的情况下，你们依旧赢得这么的丝滑。那么今天也是拿下了本个赛季的开门红，你觉得你们现在战队的状态达到了多少呢70%左右吧。70%左右，其实还是谦虚了，对不对？你觉得之后能不能够达到100%？应该可以。应该可以，我觉得必须行啊。So I asked him if the percentage, you know, how much do you feel like your team is in shape in the moment? And he was like maybe like 70%, but he believed in the future they can reach 100%. 那么第二个问题想要问到的就是，第一把前期你们一直在被压着打，但是你们靠着一波龙团，就那一波完美翻身啊，然后你们就是一路推到了高地。那么当时你们前期是怎么稳住心态的呢？就沟通说不要急啊，到后面随便赢。随便赢是吗？那非常自信啊，也是真的就是随便赢。So in the first game, you guys has been pressed by opponents, but you use a dragon team fight to reverse the situation. How did you stabilize your mentality? And he was like, don't be hurry because we know later we just it's really easy to carry them. 那么最后一个问题想问到的就是自己对于你们自己的成绩的预期是什么样的呢？就先进个季后赛吧，因为上赛季没进得去。但是你们这个赛季，我感觉这个开头就非常顺利，有没有信心进前3？那稍微有一点信心吧。稍微有一点信心，但是我对你们非常有信心哈。So I asked him what is the expectation of this season, and he was like, maybe just get in the playoffs and maybe the top 3 prize. 那么咱们今天的赛后采访就到此结束，也感谢我们的 White Cat 接受本次的采访。接下来我们稍事休息。There's something about games. what you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie.
Now for the paperwork. These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? We started the day with a very, very beautiful 2-0, but now let's see if our teams will try to take a different pattern and maybe see a 2-1 for the second series. But hey guys, we're going to be your casters. I'm Yuko, alongside me is Datum. We're going to be with you all throughout the day. So get cozy. Так, я тут, ребят. We have three more matches. Так, пока у нас все... Уже второй день, короче, за 4 пары. Ни одной полноценной BO3 там. Ну, не было 1-1. 2-0 все игры. Но матчи в целом все крутые. Рад, что Fiddlesticks посмотрели сегодня хотя бы. They don't hit as big of big names as OMG and EDG, right? And which is why I want to know the development that they've had ever since the last season, right? Woohoo Gaming, of course, a team, of course, composed of these
rock solid players. We got Rocky, August. Нифига заряженный по центру. Легенда. Wake up. They're gonna be going up against a team that's Cerberus. I'd like to showcase just how much growth. Ой-ой-ой. А слева это девочка? That are from different. Реально, это девчонка слева. В команде играет у них. Here we got Saigon, Cerberus, Taku, Y1, BMM. Не, я без шуток, это тёлка? And what can I say? На саппорте у них. Серьезно? Exactly. Офигеть. Exactly. So I'm very much excited to see how things are gonna pan out. How are they gonna duke it out? And of course, we have our gorgeous host now on the stage. We will be presenting to everyone here on this live stream the players for our match number 2. Of course, still gonna be a best А, нет. of 3. Это разве не девочка? Серьезно? Странно. Подожди, стоп, еще раз сейчас посмотрю, перемотаю в телефон. To formally see a game number 3. Also, if you don't know yet, during the early pro player scene for Akeno, he was actually from a different team called SBTC, which was the rival of APH team, which was Team Secret. Это разве не... Блин, чего? А, нет, это топер. Понял. My bad, sorry. Да я реально, я в шоке, блин. Да. Ой-ой-ой, родной по центру. Ты, походу, не тот вид спорта выбрал. Тебе надо было в сумо идти толкаться. Шучу. Так. I can't wait to see how things will pan out. А, они сейчас еще будут в этот дворам играть, да? And after that, of course, we're going to be seeing Cerberus, all the way from Saigon region. Saigon Cerberus Esports, they will definitely dare to go wild. And again, here is the stage with all those tech, all of those lights, even jinx on the side. We welcome everyone for series number 2. Here we go, Woohoo Gaming. With their walkouts. One by one players are gonna be, in the jungle, August. Actually, I don't think I don't think Saigon is gonna be joining the walkout. Худые, но денег не хватает. Каждый месяц турик играют, денег нет. Им по 10 лет? Нет, они выглядят так. Родной, что нормально у тебя, брат мой? Тебе сюда бы на месяцок ко мне. Пару огородов скопаешь, с пару соточек, 1000 километров. Сразу похудеешь. Не, им 16, от 16 лет и выше. Кстати, если без рофла. Да, их людина я не видел ни разу, кстати. Так магов не берут почти. А, нет, на Зикса брали, был Зикс. Зикс был. Вчера. Он же биг, типа, на нормальных. Yeah, me too. Beauty poses. Here we go. 接下来让我们有请射手选手 in the Dolan. Oh, the smile. Там комментаторы сами угорают. 最后有请辅助选手 and the support Akeno. You're the signature esports pose, Yuko. There you go. Right on cue. We have two signature esports poses, alright? It's those cross arms and then basically a player just pointing towards the camera. Of course, gotta do the esports pose. Are you guilty of the esports pose? Because I gotta say, sometimes I am. Sometimes I'm guilty of it too. I'm guilty of the peace pose. That's what I always do, even on my selfies. This is the standard pose. Yeah, it's kind of like what we default to. But here we go. Players getting ready. Apparently, Cerberus, even though they aren't playing in the stage, still playing from a LAN
rather they're still playing it together, like in proximity to each other, so communication wouldn't necessarily be a problem for them. So all good for the team's communication. With regards to Cerberus staying on the same page, I think it's pretty safe to say that they will be on that same page with regards to communication, at least. Yeah, they're definitely in their own boot camp, so they're just getting ready for the pick and ban. Well, first they have to fight for a side. So I wonder how long that one's gonna be. Initially, it was a хорошо. like how they bumped it up to like a full-on 5v5. Oh, yeah, so I know. things become interesting, right? Yeah, and even more chaotic. I love it. Like that last game. Верховный таскает. Да там изи, за месяц можно... Ну, за 2 нет, у него там... Хотя у него еще 0 силовых, ну, 2 месяца нормально. Да, я на них, конечно, смотрю, я в шоке. Я просто... Не, знаете, я все понимаю, но нужно чуть за собой тоже следить. Типа, ну... Ой-ой-ой, родной, все хорошо у тебя? Братишка, легенда. Вот, а ты мой пирожок. Да не, ну это так, я чисто, ну реально. Ну видно, что добренький, хороший пацан. Как же вы феймите их? Он, блин, со своими пухлыми пальцами загапает меня вместе с вами за полсекунды, блин. 1x1. Literally burst down a lot of champions because of how small the quote-unquote map is for the fight for side. Вот это вы феймите, ребят. Вообще внешность, по внешности судить, это полный отстой. Это вообще бред конченый. Просто я без негатива, я просто ничего не говорю, я просто шучу. Ну, в смысле, так, любя. Как я выглядит такой же толстый. Ну, значит, на массе. Атака 100%, урон 0, нет. Атака 100%, урон 500, вес 1500. Арам сразу, ой-ой-ой, engage! Найс. Так, я за водой пошел, пока Арам. Что-то я сижу. For the side of Severus, but you know, even in the fight for head in the early game, they're a little bit more defensive. That's gonna be the jump in. First kill does go over to Camille, and looks like a lot of kills are going over to the side of Severus. Ooh, wake up, coming back in with a flag and drag, but unable to take down a keynote there. So it's a 3-2 trade in favor of Woohoo Gaming, but not translating to anything meaningful yet. San Juan hooked up, down for the count, and they're going back in here. Cerberus just... Wow, actually surviving a ton of that. Snowball in, Pan a little bit too antsy. Wake up follows up for a bit of reassurance for their teammates. But so far, it's still pretty early to call who has the advantage for now. Let's take a look at that Mundo with the tiny car. That's so cute. It's really, really adorable. But okay, looks like that's gonna be the kill going over to Pike, and we have the full-blown damage coming in from Severus. They were kind of sneaky, and I have to tell you this: the moment Seraphine gets her encore, it's gonna be difficult for their opponents because you get charmed. Everyone is gonna get, you know, drawn into their damage range. Oh, double knock up with the pulverize, flag and drag in, and the encore is beautiful, but. Well, Cerberus, you're falling apart here, Yuko. But looks like they are not gonna let it go anytime soon. Heals has been stolen from them. And okay, looks like the red side is slowly trying to push in, or at least try to get the turret. Heal definitely available for Seraphine here. Tactical sweep gonna be popped by Camille. A lot of stones, a lot of jump in. Pike does get one. Let's see, Rocky is gonna go down. No more cannon here for at least a few seconds. That's going to be the jump in coming in from Akeno as well. But with the flag and drag and all of those tankiness, it looks like it is looking to be a victory. Maybe for the team in the red. That's another pull coming in from Pike again. Alistar gets taken down. San Juan a little bit too close for comfort. Might go with the trade, but that is going to be a Tryndamere. But he still gets taken down by the Camille. 9 and 5 now on the board. Yeah, Woohoo Gaming and setups have been
semi-ideal there. I mean, a couple of knockups from Pan. But now they're down to 2. Slicing Maelstrom is not available. But now they're going back in with the Classicism. Genza. Oh, in the middle Ultimate of being popped by J4. And yeah, agreed. Looks like again, Red team definitely limiting the space that Cerberus can work around with. Slicing Maelstrom being popped. That's gonna be a lot of kills going over to them. Evelyn gets again down as well. Whew! Burst after burst, and look at that beautiful succession of skills. Let's see if Seraphine will be able to make something happen, and that is the victory. The flex, the bragging rights being secured by Y1, which is Pike. And a little bit too deep there for Woohoo Gaming. Pan super tanky, but unable to translate it too much. But take a look, even though Woohoo Gaming fell down, they can't be pushed right now. Because Cerberus doesn't really have much pushing power. They don't have a lot of wave clear here, and they don't have a lot of dive potential, which is why they can't do the same thing. Woohoo Gaming now back from the tombs. Got a Klysm used defensively there. And Aquino, okay, here comes Pan into the back line. Okay, yes, that's going to be another good pull coming in from Pike. Pan getting a lot of damage, but he does get chased down by Taku. And August, even though it's November, it looks like he is going to get pulled into the pass. Another poke, another damage being secured by Cerberus. Encore being charged as well, but San Juan really focusing on Genza. That the Mira again was able to get one, was able to get Zeri. But hey, you know, Y1 again with the Pike. That was 2-4 in favor of Cerberus. They get the heal, they get the wave clear, and it looks like Taku even wants to get wake up, but he just allows himself to be taken down by the turret. Ooh. Now Y1 is being chased by, well, 4-5 champions from their opponents. 19 and 12 now on the board, and August doing really, really well with the wave clear. And it looks like Seraphine just focusing on being able to sustain her team. Waves are pouring in. Let's see. We might see a good charm play, or at least a good surprise play from Rocky. Wow. Was able to get 3! And Alistair jumps in with a knock up again. Was able to get 3 champions down. That's Zeri. That's Seraphine. And you know the damage you guys are being taken down. Akeno gets taken down as well. Tactical sweep being popped by Taku, but I don't think that is going to be worth it. That's going to be the jump in. Oh my god. But is it going to be worth it? Looks like it's going to be, it won't be. Because ребята, я здесь, а им тут. Чё они тут? Here is the capitalism as well, but it looks like it was the perfect setup for Zeri. And now Taku is on the chase. Rocky Ой-ой-ой, камео. his ultimate available, so he is forced to just walk away. Sanwan, the only one left standing with undying rage. Barely finds a kill there. That's BMM going down. And what a setup that was from Rocky with the slicing mail. Давайте быстрее заканчивайте эту колоннаду. Couple of towers. Now Pat trying to hold on, and this is the problem with Cerberus. Первый матч, кстати, супер биг, там Fiddlestick, кстати, был, выкатили в первой игре самой сегодня. Это шоу-матч или вроде... Нет, это разогрев у них и выбор стороны. The rest of the team is respawning here. Rocky is back up. August is making his way back into the fight. But that's the first turn down. Cerberus, they're pressing on here. Завтра скины новые выходят, ребят, кстати. Ари, Сет... Так, подождите, Ари, Сет, Ривен, Тристана и кто-то еще. Команда с Видом проиграла? Нет, они выиграли, причем они... OMG, это топ-команда. Потная игра была первая, вторую они стопнули, а первая прям потная. Storm was only able to get 1. Now August gets pulled in, and that is the green light, the goal sign for Cerberus. They are gonna try to go hard. Блин, капец там у Китая, столько плюшек. У них столько скинов, столько плюшек. Ну, по сравнению с нашим регионом, не только с нашим, и в ЕУ. И мы, ЕУ, в СНГ, ЕУ, вот это... У них просто все в 3 раза быстрее. And okay, well that's gonna be the victory. Yeah, the cleanup from Y1 has just been so consistent here for Cerberus.
But unfortunately, it's just not in time. It's Woo Gaming again back online, alive and kicking. So again, has to be another round of skirmishes before that second turret could be breached here by Cerberus. Pan going in with a snowball, but that is a Mundo. It's the tankiest player here on their roster. And Woohoo Gaming just waiting for another setup here. Rocky's got ult in just a few seconds. Snowball is available for the В смысле они фигово живут? Ты про что? ults are coming up soon here. Just waiting for it for Woohoo Gaming, but Cerberus, everyone is up. Y1 is here, so there could be. У них самая лучшая техника в мире. Технологии, они на таком уровне сейчас. Хз, о чем ты, бро? В киберспорте я вообще молчу, там можно... Если ты хороший игрок... А, перепутал, сори. Я так увидел, я не... Сори. Если ты там хороший игрок, ты можешь в тир-3 играть лиги и бабки огромные зарабатывать. Ну, потому что это Азия. У них вообще киберспорт — это основная работа. У них отношение вообще другое. Им повезло вообще, ну типа. Как Ноу вчера сыграла, не могла досмотреть, уходила 1-0. 2-0 они проиграли, там Алистар просто в соло их уничтожил. Жалко Ноу. Oh my gosh, San1 goes in, doesn't have ult, and Taku's gonna be playing with fire here. San1 finally going down, that's too much for the Trindamir. And Pan almost going down as well. Well, scratch that. I'll be going down too. Не, ну в Америке свое, есть же то, что в Китае именно китайское, оригинальное именно китайское. Look, 32 seconds before Pan respawns. This could be an opportunity for Cerberus to actually look for a fight and end the game. Японская, корейская, там, ну все азиатская вместе, если брать. Ну, у Китая же, типа, там вообще у них супер биг все. Red team trying to force or at least pressure their opponent's shield has been taken again. And it's okay. Apparently it's back to calmness in the map. They're not gonna overstay their welcome. Certainly aren't. WHG all back online. Well, 30 seconds flew like a breeze here. It's been 10 minutes. It's been quite a lengthy game here, but here we go. Cerberus looking to play respects here because WHG is looking for a setup. Slicing Maelstrom available again. San1 chipping away at that Mundo, and you can see that WHG is starting to get aggressive. Look at August. Oh, August could look for the back line here. He's just slowly pushing through. He finds a target, gets the charm, but it goes golden. That's the ult to go to the back line, but here comes the slicing Maelstrom to try and end the game here. It doesn't find many targets as WHG scattered around the block. Pan and San, the last two standing once again. It's 4 players remaining for Cerberus, and I don't think they can hold the line here. San is popping off, but it's only a matter of time until the Undying Rage is nigh. And here it is. Cerberus stay alive for now. As WHG, they get cleaned up. The defense holds true for Cerberus. But thankfully for Woohoo Gaming, Rocky and August up and about in just a few seconds. Just gonna be a little bit of time before they spawn up one more time. Не успеют, да, боева нет. Their base, rather. Their Nexus. But Tiger should be able to find a little bit of damage here at least. Nope, never mind. There are no minions anymore. WHG, we're gonna be in it for another fight here, Yuko. We will see another full-on 5v5 fight indeed, but that was too close for comfort even for Cerberus. We're now 40 to 28, almost 12 minutes in, so this is quite a fight. You see, another thing I noticed for the blue side is they have a lot of very good wave clear. For the red team, they do as well, but when it comes to the initiates, you know, there's really a lot more for the side of Cerberus. See, they could do this. They can jump in and then jump out if they want to. Oh. Encore connects on to 3. You also have the Cataclysm being popped there as well, but looks like J4 was the one that got annihilated. And now you have Alistar trying to go all in. You have the Slicing Maelstrom being popped as well. You have a lot of champions going down, but it looks like you have the red team trying to push in with the victory.
But again, Camille, Taku, pretty strong. Level 15 was able to make things happen. Now, San Juan was forced to go back just so there is no one that can push towards their base. Yeah, the problem with Saigon is they don't really have enough pushing power. Even if they win the fights, just don't have enough to really realistically contest this. But now San Juan all alone has the undying range and a 1v2. But what happened to I1? Just got executed there, I think on purpose. Okay, 38 seconds. They have to buy enough time for the pike to be there. The WHG, a couple of their players are spawning up just now. This is Cerberus. Saigon, they have to wait for Y1 to come back because remember, Y1 is a huge part of their team fight. He's always the one cleaning things up. Exactly. You know, just all of those pulls, all of those ultimates that makes the casters even us, you know, we're surprised about how fast that first damage is. But now slowly but surely, again, their opponents are closing in onto the side of their base. They have a fresh wave of minions. Heal also got stolen. Seraphine has heals as well. Let's see if Cerberus will be able to make something happen now. Now that they're complete, Y1 is here and they're ready to start the party. But it looks like, okay, they're gonna play this one out safely. They will decide to maybe go with what works. Akeno gets spotted out. It's gonna be a lot of damage being taken by him. He is forced to run away, but pretty much he is still alive. It's gonna be the dance in the middle of everything. Taku forced to use Hexic Ultimatum. Wake Up gets locked in, but he is still pretty much up. Pat gets his tunnel vision onto Akeno, but there is no follow-up. Now you have Taku again in front of everyone. Tactical sweep, not gonna slow anyone down. Y1 tries to get the pull onto Rocky, but Rocky is still alive. Such a long engagement, a lot of investment as well. But now that the Hextech Ultimatum is down, I think WHG can look for a fight here. They have a lot of setup. Slicing Maelstrom is available. That's a snowball coming through. Flag and Drag looking for the setup here, and it seems like they're going for it here, Yuko. Yup, definitely. Now that is going to be a lot of damage, and Wake Up does become golden, but hey! Pike again. Офигеть, они потеют ворами. У них игра 16 минут идет. Я просто в шоке, что в сторону выбрать. Жесть. Просто жесть. The kill does go over to Akeno. August struggling in November, and it does go over. The kill does go over to Pike, and with that, it is a full-on 3-5 in favor of Cerberus. They have the wave clear. They have minions. Their timers are high. Maybe this is it. See, that's the thing. I don't know if they have the wave clear here because there's 5 seconds left. Can they close it out right now? Oh, they should be able to. Right, there you go. Finally, we close the game with Y1 in the helm, and Saigon Cerberus will be able to choose a side. That was so action-packed. Makes you wonder what the game is even gonna be like. Because that was just, guys, that wasn't the game yet. That was just to pick the side. Oh my gosh. It really seemed like a full-on, like, early game fight because of how like the well finals. they were all playing. Exactly. Yeah, and that just goes to show how focused and how ready. Донатить можно из любой страны. Да, через VPN. У меня в описании ссылка есть на мой донат. Спасибо всем за поддержку, ребят. И накидайте лайков, я для вас стараюсь, ребят. Спасибо всем, кто донатит. And well, Datum already said this, but there is a high chance that they will be taking the blue side. Of course. Of course, we'll have to wait and see. Так, let's go. Saigon Cerberus have something up their sleeve. They might be picking red. Who knows? But we'll figure that out in just a few seconds as players getting ready to set up the lobby for our second series of the day. And I'm really excited for this one because it's a team of 2 different regions. I think it's a clash between the APAC and the China conference, which is the first series that I'm gonna cast that is like that here, Yuko. So really excited to witness this. Here we go. Cerberus chooses the side first. Some damage graphs from the last game. And take a look at that. Actually, surprisingly, it's Taku who dealt the most damage in that game. Almost 50,000. Душная, да, ворами очень долго, и счет равный, и времени много прям. It's definitely impressive.
Я боюсь представить, что сейчас в ранге будет. Okay, I won't be surprised if we will see a Zeri ban. I strongly believe you should ban Zeri, just so you won't be able to think about how to counter her. But I guess another good ban, at least from what I've been seeing so far, is the Gagas. Unless, you know, they want to pick it up for themselves. I'm excited to see some more interesting things like in last series, like the fiddlesticks, something that we didn't expect, or something completely different entirely. We've had ton of priority, of course, to the standards like Zeri, Jax, Camille, Fiora. Так, что у нас, ребят? Вторая пара сегодняшнего дня. Пока что все... Я, конечно, в это не верю, что если и сегодня все игры 2-0 будут. Я вообще в шоке буду, ну реально. Потому что команды все сильные. После поражения какие-то выводы у всех, ну, все делают. По-любому 1-1 должны кто-то сделать. И в итоге 2-1 закончить. Так, переходим к драфтам. Неужели? Точнее, да, к банпикам. Варус бан слева сразу. Много чего открыто. Fiddlesticks, Гикарим. Fiddlesticks уходит в бан. Джейс. Джейс плюс Джакс. Гикарим уходит справа у нас. Так, Акали. Хорошо. Камио на first pick. Я напоминаю, что самая сильная связка на турнире пока что была это Камио плюс Шен. Мы это все видели. Так, много чего открыто, ребят. Орн, хорошо. Орн, блин, по КД пикается. Полезный чемпион все-таки, видите? Зери, кстати, Зери опен. Фиора, отлично. Фиора. Грагас. Самые популярные чемпионы, Грагас. Грагас с Камило в одной команде. ADC of preference instead of the Zeri, which makes sense actually because Zaya has essentially 3 lanes. Шая, о, хорошо, хороший драфт. Шая есть плюс тир в этом патче, поэтому это биг. So you already have the blade caller, and then you got the ults, and then you've got a flash to supplement that. So Zaya, of course, I think Зери. Ну, в принципе, логично. Response, of course, it's kind of expected here. There is no dedicated jungler yet on either side. Как же без Зери, да? The only one, and for Fiddlesticks and Hecarim, the only 2 banned away. So a ton of options still available on both sides. Tons of options indeed. And oh, okay, Evelyn won't be able to grace or charm us in the rift again. So let's see how Saigon CS will be able to answer to that. But honestly, from what I've been seeing so far, I like how the Так, Эвелин бан, Шен бан. Because hey, АДшников нужно банить. А, нет, АДшников уже взяли. Useful and how effective they are in the rift. You mentioned Shen earlier, and he got banned. No Shen even for this game. Казикс, ага, отлично. Kha'Zix, Evelyn both banned out. Wow. So Woo Gaming, they're kind of anticipating that Saigon wants to go for that pick playstyle. Certainly still achievable. Вай уходит в бан. Вот это интересный, кстати, бан. But I wonder if they're going to adjust kind of. Валибир пикается справа. За сегодняшний раз уже второй раз пикается. Валибир плюс. Так, есть топеры, есть лесник. Блин, мидер нужен. Атрокс плюс Корки. Ой, прям очень сильный такой, хороший драфт. Слева у команды. И скейл есть, и драться чем есть. И фронтлейны есть. И Йоне справа. Но мне справа больше нравится. Пик. А, нет, Зикс. Зикс пикается. Теперь нет. Да, пик Зикс.
Ну, в принципе, тоже неплохо. Хотя бы какой-то полк в команде будет, плюс сверху накидать. Да, нормально, нормально. Я не знаю, если вот по драфту смотреть, мне больше слева нравится. Он просто сильней. А если мы берем лейтгейм, например, Фиора Зери против Камио, Шая, Корки, ну... you know, jump a little bit near, just a little bit, just to be able to secure. I mean, you have a Camille, you have a Saya. Well, Saya can't survive in the back lines, but you really have to make sure that the Feather Storm will be utilized in the best way possible. Agree. And the good thing about Не знаю, кажется, что слева выиграют драфт. Хотя там, ну, если брать скейлинг, то Зери с Фиорой сильнее, чем Камио, Шая. Кайр, здорово, братик. Ребят, накидайте, пожалуйста, лайков. Всем. Всем от души за поддержку. Так, ладно, поехали. Поехали. Так, Корки у нас медовый. Фиора Камила это, как всегда, обычный стандартный матчап на топе. В начале 50 на 50, дальше Фиора сильней. Все просто. Ну, такой трейд небольшой. Игнайту дает Камила и Фиора дает. Ну, Фиора сильней. Еще успел метку апнуть, ударить по метке. Так, у нас Зери в корке стоит. Атрокс будет клирить в бот-сайд. Обратите внимание, начал он с блю-бафа. Руны сборки. Точнее, просто руны показывают. Здесь Зикс плюс Грагас. Ой, Зикс плюс Орн против Грагаса и Шая. Ну, Грагас Шая сильней. Грагас Шая сильней. Грагас, смотри, что сделал. Пришел в мид, поставил хороший вард глубокий. Зашел, помог взять прио, чуть напугал. Ешку может дать. Вот он дает ешку, да. Да, взял, помог прио взять, и смещаются они вниз на краба, да, с Атроксом. Они будут сильнее намного. Здесь Грагас, ой-ой-ой, прям жестко играют. Неужели инвейт хотят? Валибир дает на развороте. Куда бы УЕ. Атрокс игнорирует. А почему? Ой, это прям очень слабо было. Вы просто отдали Грагаса, Грагас ничего не нажал. У Грагаса флеш, по-моему, был. Так все как-то мертво сыграли они все. Не ожидали, что быстро сместятся, что ли. Это фэрстблад для команды справа. Причем довольно легкий. Обратите внимание. Грагаса дает Е. А где флеш Грагаса? Флеш? А, его... У него было хп где-то 250. Он думал еще подождать, а Валибир настаканную вешку дал и убил его. Сразу взорвал. Окей. Угу. Фиора выйдет. And duel it out with someone, Akino and Taku being able to assert their dominance this early on. Rocky and Wake Up cannot Пока все спокойно. go back unless they push in with the wave. But after that, they're pretty much good to go. Yeah. Pretty slow going for the most part for Saigon after that fumble in the blue buff. I mean, I like the idea there. They were trying to... Ой, хорошо Зери играет. Прям у Зери. Чё так дэмэджа-то много? Выбивает флеш. И экзост Зери. С Шаи. Ой-ой-ой-ой.
Exactly. Now looking at the Орн пятый, Зикс пятый. Грагас сейчас должен тоже апнуть пятую. Okay, now being the tank that he is, will try his best to be able to shield Corky. And okay, wake up, definitely decide. Хорошая бочка, но не в ту цель. Орна не хватит убить демеджа, если по Зиксу, тогда да. BMM, I think they were just trying to pose as a threat just so WHG will fall back, but Pan is still holding his ground, throwing out the bombs. The minefield has been laid as well, but there's no full commitment. А Шай это без ульты, хорошая перья, кстати, от Рокс, смайт. Тут убивает Валибира. Хорошо Шая сыграла, умница. 1-1 тем временем счет, от Рокс сразу вышел, увидел все. Грагас Е флэш, флэш выбивает из Зери, это файн, ворсет, нормально. Здесь Орн каверит АДшника. 1-1 счет, по голде у нас одинаково, все ровно. 5-я минута игры, через 35 секунд у нас появляется первый объект. Trades of kills yet happening towards that top side of the map. Rocky and Taku, of course, trading blows every now and then. Дальше смотрим. First objectives still have not spawned, which is why we haven't seen a first. Так, что у нас по объектам? Я думаю, что Корки, если возьмет пакет, можно и поиграть. Атрокс, хороший ингейдж, такой неплохой пробить, да. 8 секунд. А Корки с пакетом, по-моему, да. Да, Корки с пакетом, да, он его заранее так взял. Да, да. Ну, нужно давать его вот так вот. Ну, в принципе, он, ну, такой себе пакет, не, говно. Я бы его туда вверх дал бы и в пит прыгнул бы, W. Орн, ульт, Грагас, хорошая бочка. Там в Герольда прыгает лесник. Атрокс умирает от Валибира. Герольда забирает Фиора. Одно хп, Орн выжил, а здесь Грагаса добивают. Шая дает ульт флэш. А, и там еще и Камила Орна добила. Да, команда-то Фиора забрала Герольда. Значит, преимущество справа. Блин, почему Корки так плохо играют на Корке? Я думал, пакеты нормального. Хорошая была бочка, Орна ульта была фиговая, он ничего не туда кинул ее. Камила здесь ультанула Ворна, а там Герольда забирает Фиора, плюс из Шаи выбивают кнопки, Грагаса здесь добивают. Не знаю, все плохо для команды слева. Плохой файт, Корки, бесполезный пакет просто, ну. Ни одного использованного пакета на турнире, за весь турнир на Корке, ни одного. Просто ни одного пакета. Вот он сейчас приходит, просто он бесполезный. Просто кусок говна. Я бы вообще Корки не пикал бы, если пакетчики все равно не реализовывают. Просто смысла не вижу в этом. Ну, Герольд выпущен был в мид, мид почти упал. Здесь Валибир соло делает просто дракона. Атрокс, рано прыгает Атрокс. Прожимает ультимейт, играет по объекту. Орн дает ультимейт. Камила забирает дракона. Ну, все равно... Одно хп. Найс! Зикс дофлешился, добил от Рокса. Ну, объект забрали. Молодцы. Плюс одного потеряли. Камила забрал объект. Тут еще таварку. Ну, по голде все равно справа команда побольше голды имеет. Плюс еще в минуту тавар почти упал. ФБ таварку они забрали внизу. Атрокс рано прыгнул. Вот Атрокс просто рано прыгнул, и там уже пришлось драться. Камила забрал дракона, да, здесь. Очень много урона уже у Зикса, 9 уровень. Зери дала хороший ульт, и вот здесь дофлешивает Зикс и кушечкой добивает. Хорошо сыграл. Ну, плюс 4000 по голде, ребят. Тем временем 2-5 у нас счет. Should be looking for these trades. Definitely, they should be. Oh, he should be looking for all of these trades. But now it's, you know,
I'm starting to see a story here. Genza and Akeno just roaming around and literally wait. Смотрим дальше. Their, you know, this spy or this stalker that makes sure he knows where Грагас. they are in the map. Атрокс, хорошо. Подцепили, засмайтили. Хороший ульт был от Камилы, но задоджил Фиора. Ну, все равно она умирает, да. Слишком много дэмэджа. Хороший килл. Вот так, если не будут бегать просто по карте, искать киллы на следах, это самый лучший вариант для них. У них все равно хороший драфт. 1-3, кстати, по вышкам. Команда справа. 1-4 уже, там Зери спушила. Проблема, конечно, будет Зери. Зери нужно закрывать. Нет, Зикс дает ульту. На сейв Зери. Плюс Атрокс уже подошел. Каверить ее. Means that the Woohoo Gaming have majority of the map in their control right now. The Saigon Cerberus, their key to coming back into this game. 1-4 по вышкам у нас, по голде 3000 разница. Ну, это не так уже много на самом деле. Разница нечувствительная. Здесь будет проблема Зикс, Фиора и Зери. Если Зикса не убить, он будет накидывать бесконечный урон. Хорошо, хорошо. Флэш. Валибир все кнопки отдал. Убить Камилу за это. Все кнопки же отдали в нее, все флеши. Как же долго Камила ждет, все равно убивает Зери. Надо отвечать. Хорошо, убили, разменяли. Правда, с саппорта, но хотя бы так. Килл в килл. Дальше чизить. Идет Грагас. Далеко нет, как... Ой-ой-ой, какой ульт от Зикса на развороте! Ой-ой-ой! Просто по троим. Сколько же дэмэджа. Он добил еще Грагаса. Офигеть. Не, я говорю, там проблема. Фиора флэш. Флэш ульт игнайт и догорит. Нет, флешает в трон Шая, чтобы выжить. Офигеть. А что там Зикс купил? Саты бы Зикса увидеть. Они здесь в Камилу, конечно, очень много. Офигеть, там в Камилу. Валибир, ульт, флэш, кус, майт. Зачем они пошли чейзить? Что это за цирк? Нормально, там Зикс на развороте просто развернулся, Р нажал. Минус 75% хп. Exactly. And to actually circle back to what happened in the replay, it was good infernal chains as well as feathers from Saya. Born could not do anything. Так, второй объект у нас на карте. And you know, just wait for the damage. Форсит его Орн здесь. Атрокс прыгнул в куст. Там. Опять, вот что это за... Вот корки, видели пакет корки? Вот для чего этот герой нужен в игре вообще? Ну, добили хотя бы, ладно, там убили. Корки должен умирать, а там дракона форсит за это. Кстати, неплохо получилось, они стянули всех. И фри дракон. Второй дракон уже для команды слева. Как по мне, это ошибка, они могли на драконе просто драться. Команда, которая справа. Они взяли и все сместились за корки. Where they were going to put their attention to. Are they going to the Drake or are they going to the bottom side where one of the players are getting pummeled? And they were split up. WHG, they didn't go to the Drake, which is why Saigon, they took a kill and they... Здесь Камила играет по Зере. Вообще всю игру так должно быть. 5-8 тем временем счет, по голде плюс 4. Хороший ингейдж, Зикс дал ульт, хороший ультимейт. Надо играть, Грагас здесь должен умирать. Прожимает Джонни, у Грагас хороший пи... Зери влетает, дает ультимейт, очень много урона у Зери. Ой, Зери как дамажит-то. Даблкилл для Зери, это барон. У Зери очень много дэмэджа, хороший фанк был, кстати. And with that, WHG, this is a non-contested, clean, and fast Baron take.
11 to 5, 6,000. Сейчас будет тяжело камбэкнуть. Тем более Фиора под бароном. Одна будет просто садить и пушить. Тут и Зикс будет накидывать очень много. Ой, как же Камилу взорвали быстро. Сколько дэмэджа просто у Зикса. И Валибир, кстати, тоже очень сильно дамажит. The sudden damage that was dished out by WHG. He just went goodbye, just went boom, you know. And here are the Baron-powered minions making their way into the mid as well as the Baron lane. Ну, они сейчас просто сайды потеряют все. Зикс опять... Ой, Зикс прям... Орн дает ультимейт, вообще такой себе. Прожимает Джоню. Нет, он выйдет, да, за это? Да, он выходит. Фиора с бортовым. Минус две стороны. Здесь успевает Зери еще подбафать. Смотрите, как хитро. Быстро и уйти. I mean, have a luxury of choice here. Essentially, opened up the base of the side of servers, Saigon servers here. And they have so many things they could do here, or they could just press on. They still have the Baron buff. They couldn't 1v1 this because their players are so ahead. Anyway, it means a 9,000 gold lead, approaching 10 pretty soon. There's a lot of things for WHG can traverse at this moment. Saigon Cerberus, they have to be careful. Each and every bush is a potential setup here for their opponents. And this is really, really rough for Saigon Cerberus. They can hold on for life. That's what they can do here. But if they get caught like this, ой, хорош. Офигеть, сколько же дэмэджа. Okay, we'll be surviving for now. Шая должна умирать, Игнайт ульт жмет. И у Зикса невозможно просто... Я не знаю, как играть, когда у Зикса столько дэмэджа. Он просто жмет кнопку. Ох, сколько же дэмэджа. Даже не успеваю говорить, они просто взрывают их. Без шансов. 1-0. Походу здесь тоже 2-0 будет. Да. Прям что-то без шансов, нет? Пухлячок расстроился. Там Зикс очень сильно дамажит. Прям невозможно. Хорошая игра была от команды справа, молодцы. Посмотрим, может быть камбэкнут. Но по первой карте выглядит прям как будто 2-0. Я за водой, ребят. They're the ones that are able to fire back after literally only being able to win one team fight. Yeah. But for WHG, I'm very, very amazed with how Wake Up was able to find these openings. And I have to say, that Saya kill in the late game, that was the game decider. You are in your enemy's base. The ADC is gone. An ADC that has Feather Storm, that has Root. What else can they do? Sure, they have other champions, but it's difficult because the main damage dealer is gone. Corki's there, sure, but Corki has no pin down or root or CC in his kit. Because of that, WHG was able to go full on and get that game 1 victory. Yeah, I think the unsung hero there of Woohoo Gaming was Pan, just dealing so much damage undetectably. It doesn't look very fancy because he's a Ziggs, right? Just throwing bombs from very far away. But Pan is the sole reason why Genza had... Well, Genza was in misery the entire game because he couldn't even get close to the fight. The second that he's within range of Mega Inferno Bomb, he gets bombed and he just burns down to 1 HP. There were so many times where it literally came down to a flash for Genza to survive into the fountain already in his own base, and Pan was the sole reason for that. It was devastating to witness something like that. So the Ziggs, an absolute terror here for Pan. Didn't even get to a point where there was enough damage from BMM or from Genza, or there wasn't even a fight to showcase that damage from them, because it was just overwhelmed by Woohoo Gaming at all points
of starting the mid game actually, because in the early game it was kind of 50-50, right? They were still trading blows left and right, and there were still a couple of kills in the hands of Saigon whenever they needed to. They would be able to do so, but once Woohoo Gaming got a definitive lead and Pan started getting the items going, it just wasn't. It wasn't favoring Saigon servers any longer. But we'll have to wait and see who the game MVP was. But that performance from Pan, I think, is definitely one for the books. Definitely. So I'm gonna have to clip that and put it in my folder for one of the best pickups, or at least fights for WRLA. We hope you guys enjoyed that game number 1. Don't worry, this is a best of 3. We still have a lot more to come. But now let's take a look at the post-game stats. Look at that damage from Pan. Almost 32,000. If we're gonna do the math, according to my elementary teacher, 15 times 2 is 30, okay? And Genza has roughly 15k damage, whereas Pan has 32k. A little bit more than twice the damage of what Genza has. That's why, time and time again, Pan was just this crazy Ziggs being able to make things happen. Yeah, absolutely out of his mind. 15 minutes for the man. I mean, it wasn't the quickest of games, but the score, 17-6, it's just... It's night and day, the performance here. And take a look at this. The head-to-head between the carries, the duo, so to speak, is... I mean, the numbers, apart from the damage, somewhat close. But the damage itself is more than twice here in favor of Pan. But... actually, San, that is going to be the MVP here of Woohoo Gaming on that Zeri, which still makes a lot of sense. I mean, all of the players here of Woohoo Gaming performed really, really well. Even Wake Up had some amazing moments. August in the early game had some shining moments. San, of course, in those team fights, perfect positioning. That's what I would notice from San every single time on the Zeri. Always perfectly positioned. And in a composition like Saigon Cerberus, where the only thing that can catch Pan off guard is that Camille, positioning is everything, and that's the reason why he had only had 1 death, because his position was always so good. I don't think there was one Hextech ultimatum that was used on on Pan rather, because he's just so good at the positioning. Exactly. So, it's all of these little things that was able to build up quite a lead for themselves. Again, to those who just tuned in, WHG was the team that got the victory in game number 1. Looks like we're gonna have to jump into a very short break, but when we come back, we're gonna be showing you game number 2. These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, it must be real, right? And that's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him.
knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Welcome back, guys. You're still watching Wild Rift League Asia 2023 Season 2. We're still casters for today. My name's Tatum, and right next to me is the one and only Yuko. And we're deep into day number 2 here with the second series almost in the middle right now. We're going into game number 2 between Saigon Cerberus and Woohoo Gaming. But that was a really strong performance from Woohoo in game number 1, right, Yuko? Exactly. Really making us say woohoo towards the end of that game number 1. But now let's see how things will pan out with the differences. So, you remember their jabs, you remember their bans. What adjustments do you think should they do for game number 2? Well, to be fair, Woohoo Gaming, I don't think they should make any adjustment. If they want to make an adjustment, I guess it's completely up to them. But if it ain't broke, I don't think they should fix it. However, for Saigon Cerberus, it's really hard to pinpoint because I don't think there was necessarily anything inherently wrong with their composition. It's just a matter of how they executed that didn't work out too well for them. In regards to the bands, it seems like a lot of the same bands actually. And the first pick is going to be that Ornn this time for Woohoo Gaming. So again, a lot of the same from the first game. But the question is, what is the response going to be for Saigon? This time, they get the Zeri. Okay, that's big. That's big for them. Fiora and Camille is up for grabs as well. Gragas is available as well. They hovered Camille, most likely they locked that in. And Так, я здесь, ребят. Maybe they can pick up Fiora. Поехали. Что у нас? Акали, Шен, Джейс, Гикарим, Фидостикс, Джакс уходит бан. Пикается у нас Орнн, Фиора, Люциан. Справа у нас Зери, Камила. А Люциан вообще зачем нужен вообще в этой мете, в данной? Кто мне расскажет? Вот за Люциана именно. Грагас, Камила, Зери. Самый популярный в каждой игре просто. Я сейчас пойду, блин, на мастера. Блин, кстати, когда мы играть будем, ребят, надо метки апать. Сколько у меня меток? 5 меток, по-моему. Если там игру искать будет. Прям что-то я замотивирован. Зикс уходит, хорошо. После такой игры Зикса надо банить, да. Что открыто? Казикс есть. Ну, Казикс компетитив очень слабый. Тяжело им играть. Or a Lucian that would want to dash in. The satchel charge is definitely a frustrating Ясу? for them. Ого! You would like to use Yasuo. Yasuo is your main pick for the Rift. It looks like WHG banned out. У нас Ясуо в бан ушел, ребят, первый раз. Офигеть. Because Yasuo's ultimate could work well with Gragas' explosive casket. Explosive cask. So they don't want all of those possible combos. They don't want anything to even reach their backlines, which most likely will have Lucian in them. Corki banned on out as well. So what is the roundup going to be here for Woohoo Gaming? Still has a couple of slots to fill up. No support yet. Вай уходит в бан и Корки. Хорошо. Let's see what they're going to lock up. Лисин пикается справа. Круто. Лисин. О, какой же пик сильный справа, да? Так, смотришь прям. Лисин, кстати, первый на турнире. Ой, как хочу посмотреть на Лисина. Легенда.
sort of the limelight here, huh? Woohoo Gaming locking up or hovering that Ezreal would be interesting. They pick it up too. There you go, Ezreal. I mean, it kind of makes sense because when you have illusion, you kind of want that double layer of late game insurance. And this is gonna be interesting. They lock up the Evelyn. They're going triple down on the damage. Атрокс, Израиль, Атрокс. Okay, there you go. Люциан Медовый, Израиль. С Сорном Атрокс. Блин, интересный драфт слева. А, Эвелин здесь. Эвелин пикуют. Эвелин в Лисина? What the fuck, что? Лисин прямой контрпик Эвелин. Жанночка пикается. Офигеть. Эвелин в Лисина взять. Ох, жестко. Блин, я что-то, походу, я что-то не разбираюсь. Офигеть, просто офигеть. You have a Zeri that's safe at the back line, right? You have a Lee Sin that can just kick and charge anyone. Maybe two if he's lucky. You also have a Gragas that can push opponents away, plus Janna's ultimate as well that can heal the opponents. So not impossible to think that they are looking to force all of these team fights. Because, you know, when you have Fiora, when you have Lucian, at times you can survive the pickoffs. So I think you're right there. Офигеть. Я просто такой первый раз вижу. Ну, в Лисина, чтобы взять, я не понимаю, я что-то не знаю. Просто у Эрин вообще шансов нет в Лисина играть. Это очень сложно. Или у него просто план, типа, играть позже прожно, кросмапить, типа... Зеркально от лесника вражеского. Эвелин разве сильная? Ну, в Азии, да, вот, они все игры выигрывают с Эвелин. Я еще не видел, чтобы с Эвелин проиграли. Почти все игры, да, были выиграны. Люциан, Медовый, Израиль. Опять камео Фиору. Не знаю, мне просто Эвелин не особо нравится тут. Как-то выглядит супер... А, вот так даже, серьезно? Она как... Зачем-то... Как он может себе такое позволять? Убейте его за это! Что? Вот так, серьезно, да? Вот так они будут... А, понял. Здесь ФБ? Что? А где... Что? Я не верю в это. Это тильт? Израиль... Израиль Орн убивает... Подожди. Израиль с Орном убили Зери против Жанны? Что за бред? А где Лисин? Лисина просто выгнали с леса? Алло, ребят, вы чё? Офигеть, короче, 2-0, я понял. Даже смотреть не хочу. Я тильтанул. Что это такое? Что чувак на Зере делает? Как его убили? Офигеть просто. И там Лисин бедный в жопе просто. Просто весь клир ред забрали. Как в каком же Лисин в дерьме там? Это просто жесть. Эвелин забрала весь клир ред его. Забирает свой блю. Ну вон големов пошел бить. Там сейчас Израиль его убьет, кстати. Вон, смотрите вниз. Вниз покажите нам. У Лисину фармить просто негде. Он пошел во вражеский лес. Типа, он все правильно делает, он видит Эвелин, но тут дайв хороший, да, убивает. Хороший дайв. Люциан видит Лисина. По-моему, без... Ой, ой, блин. Чувак. Как же я понимаю Лисина, как же... Ой, какая-то FF. Я не знаю, что он будет делать всю игру. Офигеть, как же Лисина просто попустили в этой игре. Просто мой герой еще любимый, я из-за этого расстроился. В каком же он говне, это просто... Офигеть просто. Но здесь хорошо сыграли.
На кайтбеке. Ульт! Хорош, убил. Лисин выходит, надо убивать, Лисин, надо убивать. Накажи, накажи. Хорош, хорош. Maybe камбэк будет, ребят, не знаю. Израиль заинтил. 4-2 счет у нас тем временем по фарму. Чуть больше 1000 разница. Wake Up was able to force the trade, but you know he also has to raise the Лисин хотя бы килл там получил. full health Listen, ready with his combo. But so far, Pan is starting out pretty well with the Mystic shots as well as the Arcane Shift. Израиль ульт. Has been sent out as well just to make sure that they will not be able to go anywhere away from their turret. This could be a Офигеть, хороший был энгейдж. Люциан получил килл, надо добивать еще. Флэш, найс, флэшку. Хорошая бочка от Грагаса. Догорит? Да, флэш дает. Грагаса нужно забирать. Ну, в плюсовом размере. Хорошо играет, да. Трипл килл для Люциана. Выглядит прям супер биг. Still pretty much alive. They were able to win that dive, but they had to sacrifice some champions for themselves. Looking, oh, okay, wow. Level 5 and level 7. What happened there, Taku? I'm not even but sure. Interestingly enough, yeah, I want to see how they're gonna duke it out later. Tactical sweep again versus the usual riposte and all of the pokes from Fiora. Ну здесь 4-2 в дайв. Тут без шансов, тут невозможно ничего сделать. Вон Грагас только идет. Но Грагас хорошо сыграл, молодец. Хорошая бочка от Грагаса. Надо было Зери сразу фышать. И тут на миду еще, кстати. Зери должны убивать. Да, найс, хорошо. Не, ну 8-5, 5-я минута, сейчас объект проявляет. Пока не так все плохо, как в начале было. Хоть камбэкнули немного. Люциан уже сильно... У Люциана, по-моему, эссенс ривен. Обратите внимание, что Израиль играет с хилом. Или нет? По-моему, с хилом, да, он играл? Надо плеить, надо плеить. На Герольда никто не пошел. Они все на одном объекте. Лисин забирает Блю. Тем временем по таврам 0-0. Камила идет на топ, дальше сплитить. Фиора у нас 1-0, кстати. Да, у нас... они отдают дракона инфернального в размен на Герольда, да. 5 человек на Герольде у команды справа. Люциан таврку догрыз, ФБ таврка плюс. Хорошо, он дал ешку, ветерок получил обратно, плюс еще второй прокнул. Как же быстро ветерки, да, теперь у Жанны прокаются, просто жесть. Герольд мид, надо скипать, уходить. Ой, какой кик! Хорош, Лис... Хороший кик от Лисина. Флэш ульт. Жалко, что Орн просто жирный. Ну, флэш выбили Сорна. Хочется, чтобы Лисин победил прям. Очень хочу, чтобы Лисин победил, ребят. Alright, so 8 and 5 now on the board. You have a 4k gold lead roughly in favor of WHG. Смотрим дальше. Being sent out again, but nothing a little bit too aggressive. They just really want to win the minion equilibrium battle. Yeah. I mean, it's surprising to say that Woohoo Gaming is 4.6k ahead. Because Cerberus is so proactive. Здесь Люциан 10 уровень. Не, ну Люциан уже там супер сильный. А чё по голде? По голде преимущество 5000, ребят. 8 минут. Это много для 8 минуты, кстати. Лисин. 2 в 1. То есть вот так, да, даже.
Хороший ульт. 3 в 1, 3 в 1. Хороший кик. Ой-ой. Ой-ой-ой. А если бы реально ульт попал? Экзос, как же вы долго ее убивали? Да неужели она выйдет? Да как? Грасс подхилил! Грасс подхилил на 1 хп просто! Он дал, боже, блин! Это просто жесть! Они ее втроем все и она на развороте на 0 хп жмет тычку, и руна Грасс подхилил, хватка нежити. О май гад! Это просто жесть! Я просто в шоке. Я реально в шоке просто. Они втроем, все ульты в нее. Там даже Зери через стенку. И она выжила. Офигеть. Так Камила ульт игнает. Все кнопки. Чувак на Фиоре просто гений. С ником Ройки. Ну, я просто... Как он отсустейнился? Посмотрите. А, там другой показываю, да? Это нам вверх дайв показали. Там вверху килл сделали. Да тут без шансов для этого Орна. Для Орна, говорю, для Грагаса. Когда столько урона у Люцина. BMM was also exhausted there. It was a lot of resources committed just to make sure they're gonna secure that kill. And look at that beautiful the culling. Там еще... Что там? А что там Люцин? А можно Люцина сборки показать? Эвелин вообще не видно в игре. Чем Эвелин? Эвелин вот с короной. А, ну вот. Вот Эвелин появилась. But now Y1 looks like he is the next juicy target for WHG. Wait, wake up? No, we didn't see anything. Wake up. We didn't see anything there. Okay. As the red buff gets stolen away by Woohoo Gaming as they try and siege down this middle lane. Ой-ой-ой, Эвелин ульт. А, уже поздно. Ох, не, Люциан на фид... А че Люциан за сборку купил? Кто-нибудь видел вообще? Почему у него так... Там Люциан 1x9. Да, ульт просто так Эвелин дал. Да тут ГГ, тут без шансов. Там Люциан с 2 автоатак убивает всех. Че он собрал, интересно? Посмотрите на Люциана дэмэдж. Это же вообще бред. А, кровопийца на воре, да. Тогда понятно. Marching their way towards perhaps the mid lane, or are they gonna recall? They're actually gonna recall. Okay, they're not gonna risk anything for the moment. They don't have to, as Sam actually. Oh, San barely escapes that. Да. Ну блин, 16-5 счет. С учетом того, как у Лисина... Не, это без шансов. Они в начале... Ой, хороший ульт заделают. Эвелин фэш-ин дает. Грагас приходит, Зери дает хороший ветерок на дизенгейдж. Жанна умирает, Израиль ее убивает. Фиора ульт. Ульт, флэш, Фиора. Не, вторая катка в ноль просто. Вообще в нулину. Что-то прям играть захотелось. Блин, мне что-то играть на всех героях захотелось. И на Фиоре, и на Люцине, и на Зои, и на всех прям. Израиль ульт сейчас будет давать. Да, Израиль дает ульт. Добьет Лисина? Нет, не добил. Да, 15 тысяч разница в голде, и по кивам 15 килов больше. Ну, на 12 килов больше. 17-5 счет, офигеть. Они их стопнули просто в ноль. Ну, там в начале вот этот инвейт очень сильно повлиял на игру. Он очень сильно потерял уровень X. Без шансов просто. Офигеть. Я не знаю, они просто хорошо очень играют. Они очень хорошо играют. Люциан вообще всю карту убивает. Да, ну конечно вдохновляет, да. Еще как. Такие игры, да. They don't even need any minions. Wake Up was so tanky, was so confident that he was able to get a few turret hits. After that, straight from the mid lane, they go over to the Baron. Блин, этот мув, вот этот момент с Фиорой внизу красивый был. Реально красивый прям.
Вы представляете, просто рун из-за руны выжил, чувак. Ну, понятно, он там хорошо сыграл механика, но руна засейвила в конце. Ну да, Люциан тут... Я вообще просто в этой мете Люциан не такой сильный, а здесь он прям что-то в этой катке разорвал. Посмотрите на Люциана дэмэдж. Посмотрите на Люциана дэмэдж! Посмотрите вот на Люциана дэмэдж просто. Офигеть. GG, да. Люциан развлекается, смотрите. Не, молодцы, реально. Все игры 2-0. Вот вам и пухленький. Все игры 2-0. Я просто в шоке. Was according to their plan from the draft up until the pickoffs, even when they tried to go with the surprise pickoffs. Люциан MVP 100%, он надамажил, он всю карту убивал 10 минут без остановки. For WHG, that was quite a game number 2. We mentioned this. Не, ну все игры 2-0, ребят, все игры идут, второй день уже. Chef's kiss. It was so beautiful. Pair that up with a Fiora that was level 7 when the opponent's Camille was level 5. I kind of want to see what happened there, but we couldn't. So хочу дэмэдж посмотреть, и сборки сейчас покажут. Get the minion wave clear earlier, was able to get a few kills in, but yeah, everything just definitely worked for their favor. Not to mention the way they started that game, right? They immediately went for an invade from the top lane, and then they essentially cut off the oxygen from the Lee Sin. That's the one thing that you can do to shut down an early game Lee Sin, is to deny him of the early game altogether. Even the first buff had to take, I think, a solid minute before the Lee Sin could even get close to it, which is why, for the most part, Y1 was pretty much behind even before the game started there, just because of the priority that Woohoo Gaming put into crippling that jungler. I mean, the amount of brain power that Woohoo Gaming has is immaculate in this series. It's just on full display, this game number 2. Not to mention the draft that you keep on mentioning. It's just so brilliant. I think it was executed to such a wonderful degree, especially that Ornn, the Horn of the Forged God, is so good most of the time. And the setup, even though it's so good by the Ornn, it's not needed, because it's always going to be a sure win here for Woohoo Gaming, the team fights, because they were just so far ahead from the laning phase. I mean, barring the fact that Woohoo Gaming's team fighting strength is so good, their individual strength is also so good. That's why the laning phase was all... Дядя Сереж, добрый день. Здрасте. And they're always on the same page, so it was just all things crashing down on the Saigon Cerberus. It was brutal. It was brutal from Woohoo Gaming. Definitely brutal. And yeah, this is just them basically being able to... Ребят, накидайте, пожалуйста, лайков. Я очень сильно для вас стараюсь. But to be fair, okay. Спасибо всем за поддержку. But I think when you're an Ezreal, see, think of it this way. Еще будут игры, да, еще одна пара будет играть. And if you're an Ezreal, you have an arcane shift. So you can literally move to the side, you know, use your mystic shot, use your 2-shot barrage even, to be able to get vision and just dish this long range crazy damage kind of attack. And you also have an Ornn that is pretty much safe and can tank a lot of damage for you. Compared to a Janna that, yes, utility can, you know, has its tornado. А что сейчас Зейдом редко стали? Да, в этой мете сейчас что-то редко стали пикать. Возможно, из-за того, что мата мега встала. Тяжело сказать. Акали больше пикается. Плюс АДшники в мид пикаются еще. That's true. And the thing about a Janna is once you pick a Janna, you should be able to find something with it. Да, покажите нам, пожалуйста, дэмэдж, алло. Ну, Люциан там накилял, сколько там Люциан киллов сделал? 10, 11? Сколько? Мата магов. Сада. Я что сказал? Мегов?
And I think Saigon Cerberus just wasn't prepared for that kind of fire against fire type of playstyle, right? I mean, take a look at the damage graphs here, and let's see. Израиль 26 тысяч нанес, Лисин 8 тысяч. It is going to be Pan. And look at the goal difference over time. It's all purple. It's all Woohoo Gaming, because that's just the state of the game. They were ahead the entire time. They were in control. Офигеть, ну блин, эта карта просто была без шансов. Мне очень жалко Лисина было. Какую же Лисин боль почувствовал? Ой, блин. 9-1. Sometimes even 3 of them die, but the fact of the matter is they're still able to go with the trades, they're still able to get the objectives, they're still able to pretty much protect their ADC and their Baron lanes. And here are the matchups, Pan and Genza. Сейчас перерыв будет, ребят, я отошел. Спасибо всем за лайки. Сильно не расходитесь, ребят, сейчас будет третья карта, третья пара. When he has shift, he also has an Ornn that can just pop one ultimate, and you are pretty much in it for a treat, in a bad way. MVP will be WHG San 1, the Lucian, the culling, even all of those dashes, even the slows. He makes it look so clean and easy. I know. Beautifully done here by San. And I think the scoreboard here is very telling of the way Woohoo Gaming plays. I mean, the score is 23-7 in terms of kills, but the assists, I think, is what is the giveaway here. It's 42 assists for Woohoo Gaming. It shows you the amount of cohesion, the amount of map presence that each individual player has here for Woohoo Gaming, and the amount of kill participation that all of them are able to put up to the table. The assists here are what shows you the amount of cohesion that Woohoo Gaming really has compared to teams that are not necessarily on their level yet, like Saigon Cerberus. But that is just our second series of the day here for Wild Rift League Asia Season 2. We will be back with game number 3 for one final bout between Naos and Invade. So we'll be right back, so don't go anywhere.
tough times in the dreamscape. A phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. 欢迎来到赛后采访，我是麦麦。首先也是恭喜咱们呜呼 Gaming 以压倒性的优势赢下了本局比赛的胜利。我们也是邀请到了 August 选手，请 August 选手跟大家打个招呼吧。大家好，我是 WTG 打野 August。欢迎你。那么今天啊，就是打得非常非常好。那其实爱杯结束之后也快有2个月的时间了，你们这2个月做出了什么样的调整呢？就人员比较调整了一点，然后也没啥了。也没啥了，其他的保密是吗？这个得那个保密啊。得保密。So I asked him after Wild Rift Ionia Innovational Cup. So what adjustment do you make? He said, maybe just roster change, and the other thing is a secret. 那么第二个问题想问呢，就是我们这个赛季用到的是4.4版本。那其实有人说3龙的属性是削弱了的，那你觉得现在赢下比赛的关键是什么呢？3龙虽然削弱了点，但是有龙魂的话，就是也是很强的，胜率也特别高。你拿到3龙之后，所以还是3龙还是赢下比赛的关键，对不对？So I asked him, now this season use 4.4 page, and it's like three dragon buff is like a decrease. And I asked him what is the key to win this game. He said, it's still like the 3 dragon buff is really strong, and this is the key to win this game. 那么最后一个问题就是我注意到现场有粉丝前来为你们应援，那有什么话想要对粉丝说的吗？好好努力吧，争取打个好成绩啊！好好努力，那我也相信你们能够拿下一个好的名次啊。那么最后一个问题就是 I asked him, and I noticed there is some fans to support them, and do you have any words to the fans? He just said we will keep improving, and thank you, we will get a good prize. 那么今天所有的赛后采访就到此结束了，接下来让我们稍事休息，精彩比赛马上回来。These are tough times in the dreamscape. A phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you feel it, It must be real, right? and that's That's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork.
we've seen a lot of amazing 2-0s. There's no 2-1s yet, but let's not try to conclude because we still have our match number 3. We have Invade versus Naos. Again, hi, Regular Casters. I'm Yuko. Alongside me is Daedum. So, Daedum, we started the series together, but Yes. now we are at our final best of 3. How are you Final one. feeling? I'm feeling super stoked for this one because my eyes are on Naos Manila. I want to see this team perform. They're going up against Invade here for our final series of the day. I mean, of course, guys, no bias, no caster bias or whatever. But I love Naos Manila. I just no sugarcoating this. Bangkok, of course, is where Invade is coming from, and Naos is from Manila, Philippines, which is where it's no secret where I am from. But I do wish the best for both of these squads, and I do believe that these two are very fairly matched against each other, right? Which is why I think we're going to be seeing a very good series out of these two, Hugo. Definitely. So it's let's see how different or how similar their metas or their preferences are. So Invade is actually from Bangkok, from the Thailand region, and here are the players. So I can't wait to see how they will duke it out again in the Rift. The last series, but definitely not the least. These are still powerhouse teams. These are still team names that have been dominating or have been very present in the Wild Rift Pro scene. Of course, absolutely. Lots of experience between these two teams as well, and I'm really excited to showcase just the renowned strength that they have coming in from season 1 to season 2, right? We talked about this earlier as well, how a lot of teams really undergone through a lot of changes from season 1 to season 2. Now Esports is one of those teams. They kind of moved the roster around a bit. They replaced their support, I believe, another one of their players, and there's been a lot of speculation whether or not their team are finally performing on the same page, on the same level, because that's kind of what kind of problems raise when you introduce new players into your roster, right? Are they going to be on the same page or not? I mean, that's what we're going to find out now. Today's final I feel like, a lot of scrims, a lot of matchups, a lot of time will be able to answer to that, since Margot is a relatively new person into their lineup. But I believe since Naos is from the Manila region, they will just be projecting on the screen. Same goes to Invade actually. Oh, let's see what they're saying to each other. Minions. Oh! We were planning to just put out 10% strength to end it quickly. But now it seems 10% is more than enough. Wow, okay. Oh, that was spicy. That was some spicy words. You know what they said at first? They said, your jungler is good, but the rest is just eh. That is, oh my gosh, Invade. That is some spicy words they've got for Naos here. Let's see if Naos has something to say as well. Because these boys, they've been through some stuff too. Their roster, very experienced as well, both in the local scene and internationally. And there you are. They're playing in their, I believe, boot camp. So they won't be playing inside of the stage, unfortunately. There's no walkout for Naos Esports, but look at the boys. They're in good spirits. Definitely actually, Naos undeterred. did say something spicy earlier. Oh, it was Mitsura Naos. said Okay. that Mitsura only said that they need 10% of their 10%. strength. Because, Oh, that's- 10% is enough. They can get the victory already. Wow. I love it. I love the energy coming in from the boys here. And can't wait to see if they what kind of prep both teams have put in here for the first game here in Wild Rift League Asia Season 2 2023. Of course, both teams hoping to make a big opening statement here. And these are the boys from Invade looking prime and ready as well. I mean, look, big smiles across the board. Let's see if those smiles are still going to be around during the game, because of course, what we've noticed from the past couple of teams, right? Once they get to sit on the thrones on the stage, it's just game faces on.
it is a different persona. I'm тут, I'm здесь. I'm so bad team. Как вы, ребят? А, тут до сих пор такого надо. And let's see who will be the lineup later on. So yeah, I'm not expecting anything too different from the meta and the champions, even the bans actually that we've been seeing. There's gonna be good priority. Сейчас, секунду. А сколько там еще времени есть? Gragas even. Actually, G2B from, I believe that was from. Так, ну время есть, я понял. Я на 2 минуты отойду сейчас. Their support was able to get a steal. Так, я себе поесть заказал. Если что, я на 2 минуты потом отойду во время эфира, когда мне привезут. Заберу еду, доставку. Hopefully, you get a bit of that action. Difference here. Look now, us boys looking very, very concentrated, very in the zone already. Stark contrast to the players from Invade, who all smiles, all jokey. It feels like, but that could be a good thing for them. We'll have to wait and see. Could be them already conditioning themselves into thinking into that. Winner mentality, channeling that inner esports demon is what you're trying to do, I think. I like your choice of words there. I mean, okay, to be fair, we do have those in the rip, so I agree. We're just waiting for the pick and ban phase to start, but again, this is the third and final series of day 2. We hope everyone enjoyed, and don't forget to share the live stream, tag your friends. If you're from Bangkok or Manila, please support these two teams as they fight this best of 3. Like what I've said, the pattern here is we only ever saw a 2-0 today. Will they follow the 2-0 pattern, or will they break it and show us a 2-1? Well, one thing's for sure, it's gonna begin here at the side picking fights. Wow, that is a very long hook shot coming in from Bank. Bit of a bait there with the snowball play. Fate goes in, and now full-on fight breaks through here. Yuko, big bubble coming through from Invade. Ooh, Kong gets taken down. That was a kill going over to Ezreal, which is Bluff X. So now they're gonna have to chill this one out and just get some levels. You were looking for a Rakan, right? There's Rakan. There you go. Yeah, there you go. Invade Rengar on Invade though. It's gonna be pretty hard to find value with that. As we're on that, so Vladimir. First I've seen today, actually. Oh, actually. Going so deep to the back line and gets the second kill for them, and that also looks to clean up here, Yuko. They are definitely trying to get that 5 champion kill, but Nami is safe under turret, and now Bluff X is back to the party. That was a good push from Naos, but now it's time to actually take a few steps back and either wait for the minions or just get some of their live battles. You know, folks jumping in, Fade in the middle of everything. Nami gets taken down, have the barrage being sent out by Ezreal, and with that, the people from Naos is still pretty much alive. But Invade looks like they are getting a few side steps that's gonna connect onto the skills from Naos, and with that, it is another victory. Well, team fight victory. Going over to Naos. 2-6 now on the board. Yeah. Slowly building up the XP lead here. Certainly going to be a big factor later on. Big grand entrance gets 2. That immediately follows up here with a tidal wave from the other side. Invade looks to clap back, but Naos down 1. Fate running away. Mitsura under tower. Mirmo looking to pop off with the excited Jinx, but the rocket goes wide from Mirmo. That is gonna hurt. Mirmo gets the damage from the barrage again from Ezreal. Let's see if the Super Mega Death Rocket will be able to avenge the damage that he got in that moment. But for now, Mimra is very low. Someone that's not low right now is actually Margot as well as Calm. They did try to assert their dominance, but there was no wave, so they decided to get the heal first. But now the sneaky Warwick is there on the side. And they'll be able to put assassination.
Fate in front of everything. Calm jumping in again, being able to disengage. Now they have their eyes set on Bank Calm in the back line. Only one kill going over to Naos, and immediately pulling them back. They don't care about damage. Bank is there. Bluff X is there as well. That was a 3-0 in favor of Naos. Bank gets a little bit too much damage, but Naos was still able to get the heal. They have the wave. They push in. Bank is straight up duking it out against Fate, but that's be a lot of damage being taken by Buff X. That was a little bit in too deep for Calm, and he pays for that with his life. Now here is a tidal wave coming in from Nami. There is the pull coming in from Margot again, and here is Invade. Looks like they're a lot more comfortable now with all of those beautifully shown skills. Apparently the hook is not gonna connect, but it did the second time around, being able to get the kill onto Azrael. And Invade looks like they were able to get the first outer turret from Naos' side. Calm is going crazy again. He's going for the chase against Bluff here. Uses a crescent guard, flashes forward, and uses a lantern to get back in. What is this Sin Zhao on? But I gotta commend Thai Pro Palm. Every single bubble has been impactful from this Nami. I can't discount that. Every time we see a bubble, it's got 2 or 3 people in it. But here we go again from Naos, the age. Going in. Hook doesn't connect, but the true shot barrage has so much damage under its belt. And Naos might have bitten off more than they can do. Invade, they're going in. The brush play from Underlick. And he's going to jump back into the minions. Meanwhile, it's the Vladimir from Ezreal that will be dealing the damage. And the Lick gets the snare, and that's going to be the quickness from Fates, letting him off his life, but not of his teammates. Fate, the only one left standing here for Naos. At the very least, Mitsura is back in the game alongside Margot. They also have Calm a little bit far back, but hey, they're able to regroup, recuperate, and Invade just was able to step away at the right time. Ouch! Okay, no Charmer in the map for a handful of seconds, 15 seconds actually, because Fate rather was just bursted down by Bluff X. Now that is sent out by Bank again. And the Lick looking for the setup here. Death sentence goes wide. As Thripo Palm looking for a good position to put the bubbles in again. Oh, good death sentence from Margot. Starts the fight, and Naos goes back in. Calm with the crescent guard. And here comes the grand entrance. Here you go. Exactly. Yup, the quickness is there. Bank got charred. Barrage being sent out again. Calm taking too much damage. But what matters is Mirmo, Margot, as well as Mitsura is able Так, ребят, ну я здесь. Я даже успел искупаться. Опять арам потный будет. У нас сегодня, знаете, какой арам был? 16 минут. 17. 47-45 счет. Ребят, накидайте, пожалуйста, лайкосов. Так, неужели третья пара будет тоже 2-0? Здорово всем. Vladimir versus K, but it did not end well for Mitsura. He will have to pay for that. Fate jumped in again. Да, у нас просто жарко, я еще сижу весь, типа, столько часов. Пошел, искупался, да, с кайфом. Чем контрить Акали? Контролем и взрывным уроном. Больше такие герои, как она, не контрятся ничем. Was able to deal such a disgusting amount of damage. As well, there's no damage dealer for Naos earlier on. That is such a tanky Rengar. Все эти герои. Жарко, да, но у нас 25. Плюс 25, 20. All down to Mirmo to defend this last tower that they have, and he's getting jumped by the cat, and that is going to be the knockup onto Margot. Турик будет долгий. Slowly taking over Underlick. They can't deal with this Rengar. No, they don't have enough damage. They don't. There you go, finally. Looks like they're gonna have to full on commit. Was able to kill him at the very least. На Мальдивах. Cool story. Что я могу сказать? Death timers are not that high, so I believe Invade will be able to defend this still. Кстати, but you know what? Naos, they're really pushing the limits on this fight
snowball in, jump in from Fate, Calm, the Crescent Guard. Ну, что-то у вас прям холодно. As well, Calm gets everything, literally, even the Hexic ultimatum. Так, сейчас. For that with his life. Mitsura now dangerously low, but they are still committing onto the fight. That is all the damage being taken by Naos, and that is Q connecting onto one. Margo will not be able to escape that. The box has been taken out as well, and Margo goes 6 feet underground. That was a 5-0 in favor of Invade. Yeah, it's the ace coming through from Invade. This should be the base right after. What an action pack. Look at the scoreboard here, Yuko. It's what? Totaling 53 and counting still, because Naos are not done. They want to defend the base. And it's Calm, it's Fate, it's survived. Asriel had to flash away as Calm goes on a rampage, and now is still alive. This is, remember, just a fight for the sides, and neither team is backing down here, Yuko. Neither team definitely backing out, because hey, they really want to get that victory, and they're chasing down Azriel. That's a lot of CC. Like that's so stressful. I feel like there's no choice, because you're being chased by a Rakan. You just have to accept it. You know? No, Calm. Bank is here as well. He had to, get the turret hits, go with the reset. Yeah, unfortunately, Bank got just in range for the damage, so no execute, unfortunately, but Calm will be able to reset. 20 seconds on the timer. 54 total kills. 10 minutes so far into this game. Now they have to win this fight. Whoever wins this next fight is going to be the winner of this game. And now it's just waiting for their Xin Zhao. Here we go. Calm enters the fray. Bluff X dealing as much damage as he could from afar, but wave clear is immaculate here for now. So remember, they have a Kale. They have a Jinx as well. All you have to do is protect those two backliners, and now should be good to go. They have enough front line to do that. They got 2 supports and a Xin Zhao for that. Question is Invade going to execute? Where are they going to execute? And it starts with Azriel going in with the Vladimir. The death sentence will be connecting onto one, but now their health bars already down to half HP. Into the front line, Calm goes, and that's Hextech ultimatum keeping him at bay. He's trying to survive for so long, but no one's going down yet. Now Esports, they've regrouped, they're going back in. That is the grand entrance as the quickness already whittled down, but now are marching down the base of Invade. It's down to Thai Pro, and Undeli can... У них что, до сих пор рама не играют? Вы серьезно, ребята? У вас все хорошо, надеюсь? And everyone from Naos still alive. They don't even care about the Warwick. They only care about the Nexus. And Naos will be able to win this matchup. They get to pick which side they'll play at. These fight for sides games, Hugo, they're draining me, to be completely honest, because it's just so hype. It's so intense. It feels like the series concluded, when in fact it's not even part of the series yet. It's to start the series. Поехали. Oh my gosh. It's just warm up quite Yeah, literally. exactly. It's crazy. Because we see the full team fighting prowess of the teams, and you just saw their the performance on both sides. It was back and forth still. Down to the last turn even. But here we go. Setting up the lobby for our drafting phase, which should begin in just a second, guys. But what a start to this series already. Such action-packed. And I think that was also because Naos had the more team fighting oriented composition, right? They had 2 carries, 2 supports, and a Xin Zhao to sort of act like a barrier between him and the rest of the squad here. But look at the damage numbers here. 38,000 on Mirmo on that Jinx. And Calm, of course, the playmaker of that game. Так, это у нас получается 3-я пара сегодняшнего дня, востовая. Пока что за 2 дня было 5 пар, все сыграли 2-0. Maybe сейчас что-то прокнет интересное. Ну, интересное все, я имею в виду равное, прям 1-1.
set up the lobby here. We're just waiting for it to start. Go win, please. Don't trolling team, guys. We're definitely ready. What is this? I hear you go. Now choose the red side instead of the blue. Interesting. I think they really want to lean towards the counter pick. Which means, okay, at least it's from... Да хорош болтать, родные мои, вам играть. Толстячок, тебе еще играть, ты меньше слов, больше дел. Ты не туда энергию тратишь, братишка, уцы. Не туда энергию тратишь, вацуля, вац. Тебе еще играть, ты тут покажи. Болтать любой может, братан. Even if you get one S tier, that means the red side could either get the remaining 2 S tier champions, or they can get 1 S tier plus a counter. So again, it's all of these mind games that I can't wait to see, or you know, I'm very excited to see for the matchup. Are you expecting any specific champions here? Do you want to see Azeri again? Well, yeah, I am expecting to see Azeri again. I think we're gonna be seeing Jax again. I'm actually a bit surprised that we don't see more of Jax, because the last time we saw Jax, we saw just how powerful it was. But here we go. Go. Invade versus Naos here in our last series of the day. And the bans are coming through. It is going to be the Shen ban first. Like, stark contrast to our past couple of games where it's been Zeris and ADCs and all these different things. But now, it's the globals that have taken priority. Hecarim banned on out as well. I wonder what's going to be left out here for either team to capitalize on. Probably gonna be a Zeri one more time. Zeri's just so good to miss out on. I mean, you could see in the last game, even against Azaya, Zeri just deals so much more damage on an even playing field. Sig's banned away as well. I think it's either gonna be a Zeri or a Baron laner that's gonna be the priority here for both sides. Jace has been taken out as well. Invite blue. FFX. У типа ник invite blue FFX. Never mind, they banned out Fiddlesticks. It's like they could hear me. Сильно. But they can't because there's a delay in the live stream. Anyway, Fiddlesticks already not... А чё за... А, уже бан пики? А чё не... Подожди, стоп. А они чё изменили? Что? Это... Понял. Ага, все, ладно, окей. У нас, получается, справа банится Гекарим, Джейс Акали, слева Шензи. А чё так неудобно сделали? Вы чё там? А, они на сцену не смогли выйти, понял. Они болеют. Sick. Yes, okay. So first pick. Yeah, UI upgrade. Okay. We see you, broadcast. Here we go. Azrael locking up the Varus. Так, а чё пику? А, Варус. А, они вот так сделали. Варус Грагас, понял. There you go. This is area. Definitely don't want to give that over towards the second ban rotation. And this is where I expect to see perhaps a blind Baron laner. And that would be a good one, actually. A Gwen would be a very good blind Baron laner because there's very few things you can put against a Gwen. Чё-то неудобно так. Same could be said for a Camille. Ну, я привык уже просто, наверное, так. Так, ладно, у нас Варус Камила, справа Грагас, Грагейшн плюс Зерия. Pretty good one. But Camille дефолт. Только они не в одной команде с Грагасом, это обычно там. Ребят, я если что, отойду на 2 минуты. Возможно, в течение игры, потому что у меня курьер. Доставка должна. Алистар пикается у нас слева. Зверь. Of course, and the Zeri Gragas, all very powerful picks right now. Так. Makes a lot of sense here. Джакс. Хорошо. Second rotations of ban coming through. Ну все, в мете мы разобрались. В принципе, можно уже посмотрели, что в мете. Так, что у нас? Корки остался, да? Он не нужен. Люциан есть. Зери забрали. Кайса открыта. Казикс есть. Фиора, кстати, еще есть. Ну, Фиору тут уже некуда брать. Джакс, Камила есть. Вай и Йона уходят в бан, интересно. Лесников, да, банят?
the support can go in with the follow-up, so Zeri will not be able to make her way out of the lockdown. Jax is this crazy late game champion again with the surprising damage with the stun. So I'm really excited to see how Naos will be able to utilize that. Olaf has been banned out by Naos. That's the first Olaf ban for the day, I believe. Олаф уходит у нас в бан. Олафа, кстати, вообще не видно. Карма уходит. Первый раз, кстати. По поводу кармы интересно. Казикс справа выпускается. Блин, Казик собрать, когда там Алистар Камила. Я бы вот в Солоку никогда не взял. Такая боль. Жестко. Чем отвечать? Атрокс. Там еще и Атрокс. Это интересно. Для Казикса выглядит супер сложно. Офигеть, там Казиксу. Как Казикс будет убивать этих героев, кроме Варуса? Смотрим дальше. Кто остался? Так, Владимир пятым пиком. Ох, как выглядит это для Казикса сложно. Очень сильный драфт слева. Прям-то офигеть. Вот Шая хорошего сюда, да. Справа как будто бы Вейт сильнее, типа. Тут Камила Владимир, а там Джакс, Зери, Шая. Хотя нет, и там нормально. Казикс через БК, да, должен так быть. Возможно, даже и Дэнс придется брать. Но ему нужен первый слот по-любому какой-то. Наверное, Секиру. Ну, я бы Секиру взял здесь. БК 100%. Евгений, здорово. Вальха, у Люкса популярна? Нет, у Люкса в Азии не популярна. Ну, полгода назад была нормальная, а сейчас уже нет. Сейчас через танков играют. Саппортов. Manila Naos though is that Mitsura usually goes over to the Dragon Lane side to help. So if you're up against two ADCs, that hurts in the mid. Выглядит как очень сложная игра для Казикса. Сам играю на нем часто и вообще вот представляю, ну очень тяжелая будет игра, как по мне. When it comes to ramping up on damage, and when it comes to how fast are you actually gonna go online with your damage. Yeah. That is for sure though. I think it's definitive to say that in the late game, Zeri has a huge disadvantage against Vladimir because once Zeri goes ult and tries to pop off, Vladimir just... Но есть Зери, да. Есть Зери и Джакс. Это единственная проблема. В эдгейме супер проблема причем. Мы уже видели, как Зери дамажит, как Джакс умеет выигрывать игры трейды. Так у нас тоже в Швеции столько проводов было на турнире. Я аж запутался в них. Типа без дрофов. Там всегда так много. Там же и все, там интернет, свет, там в одном все. Интернет, связь, еще вот эти звуки, ой, там просто куча было. In case invade rather will force a 2v1, which most likely they will, given that Zeri in the mid lane is very vulnerable to ganks and surprise attacks, and it's the shortest lane in the rift. Mitsura, I guess, is one of the most mechanically gifted players I've been seeing ever since he played for the first season in the Wild Rift Pro scene. Look at him now. Не, я так понял, не кто-то из игроков болеют, они поэтому не выходят, обычно из этого. Все, кто могут играть на сцене, они на сцене играют. Просто там же ты проходишь медицинские справки, все эти тесты. Если у тебя какая-то хрень есть, там даже грипп обычный, то ты не умеешь право выходить.
Invade versus Naos Esports. Gotta ask you this, you folks, since I've asked you every series today, which of the two comps would you say you like better? Ooh. Okay. I still want to see a groundbreaking Saya. So I'm gonna take a chance and say I like Manila Naos' draft. Double down on there with you. I like their draft too because it's kind of risky. You know what I mean? It's they got a Kha'Zix on top of a double ADC. I mean, Kha'Zix in and of itself can be somewhat of a double-edged sword. Что-то прям долго не начинают. And then you've got the risk of both of your ADCs not performing to optimum probability because, well, there's two ADCs in your roster. So, yeah, there's not a lot of safety nets with their composition, right? They're not aggressive. There's not a lot of safety net. There's not a lot of setup either. So, I like their comp in that sense. However, I do have to say, Bangkok, their comp has more numbers to it. That's why it's more safe, I would say. Of course, it's got more tankiness. It's got more CC on paper. It's got more lockdown potential as well. And it feels like you could do a lot more with it. But the good thing about the composition here of Naos is it kind of nullifies the Aatrox, right? Because может быть, вы начнете игру, алло, там. Aatrox just kind of gets На Xiaomi гоняют, не знаю, по-моему, это Samsung. Вы же разбираетесь в андроидах. Я же на айфонах всегда. Что это за телефон, кстати, в натуре? We'll have to wait and see here. It's all about the execution, of course, and of course around how Invade is going to play around their comp. I like it, being able to play around their comp. We are only going to be seeing that once we do jump into the rift, which will happen in Да, красиво, мы это видели уже. Го начнем играть. And their drafts at the stadium. Without further ado, this will be series number 3, game number 1, Bangkok Invade versus Ну да, это ж... Так, у нас Владимир. В миду трейд, Камила, Вешка. Выбьют ли что-то? Нет, Зери мидовая. А, это будет инвейд. Атрокс пойдет инвейдить, да? А где карта? Что... А что сделали с этим? А, все, найс. Как будто оформление опять, я думал, поменяли. Атрокс фрайтов вражеских забирает, потому что... Он уже понимает, что Kha'Zix с блюсайда будет клирить в топ. Просто гений. Офигеть, у Владимира руны, видели зеленые? На сейф. Щиток, пластина, хил. Интересно. А, здесь красмап происходит. Хороший трейд. От Шаи! Нет, я думал фэш. Не, ну Шая, конечно, сильнее в начале. Она вэшку жмет и автотачит. Урона больше. Так, экзост Шая. А давай, здесь Грагас подходит у нас. Дайв хотят, дайв. А можно задавить, да. Е-флэш от Грагаса. Kha'Zix флэш. Алистар флэшается, чтобы засейвить. А, здесь 4 игроков уже. Шая на 1 хп выживает, кстати. Как же они быстро сместились. Заротейтили вниз все. Молодцы. И это ФБ для команды справа. Не, красиво было. Флэш! Атрокс флэш мискликнул. На крабе только что. Видите, это у всех бывает, ребят. Ну, нервы переживает. From Mirmo on the chip down. Let's take a look at just how that happened again. Mirmo had a 1v1 and then the flash through the wall right there from Джампнул Kha'Zix. Алистар дал комбо и Kha'Zix джампнул Варуса. As well. That's the first blood on the board. Really quick stuff here from the Naos squad. So far, it is a very good early game. But again,
2v1 on the mid lane. Thankfully, there is a fresh row of minions to defend Mitsura. It was a good plan to force the honey fruit out, so Mitsura will not have any. Так, 1-0 у нас пока по голде у нас плюс 500. Преимущества особо нету. Пока фэши отдали, надо пофармить. Время есть. Не знаю, справа все-таки вейт посильней. Шая, Зери, Джакс. Да, есть Владимир, есть Камила, но они послабей. Ротейт вниз. Грага здесь, Алистар тоже здесь. У Владимира будет мало урона, вообще примерно минут 12-13. Он руны взял еще вообще на сейф. А ему сатов надо очень много. Грагас, как всегда, пришел в мид помочь забрать прио. Забрали прио, смещаемся вниз. Against Mitsura. Again, I go back into this matchup into the mid lane of a Vladimir because laning against a Vladimir is very, very unique. Because Vladimir never runs out of resources, doesn't have mana, remember, only has cooldowns, and the only resource that Vladimir plays with is that HP, which gives a very unique type of playstyle. Так, что у нас на топе? Будет ли дайв? Шая подходит. Ну, кстати, можно было задайвить, нет успеть? Камила плюс... Нет, Атрокс отошел далеко. О, у меня доставка, ребят, я отошел. Ребят, сейчас я заберу доставочку. Извините меня. Margot left at that fight, but he got taken down as well. It was a good attempt. It was a good one for the books, but Invade was just able to respond very, very quickly. And again, that was a very good piercing arrow from Varus. Yeah, beautiful snipe down there from Bangkok to actually get the execute, get the shutdown, and get the answer back onto Now's Esports. So aggressive here. Bluff X getting caught off guard. Uses everything in his arsenal to try and survive. Flashes through the wall, but Naos, you know that they want to secure that kill either way. Again with the turret aggro shuffle, but not expecting that. Drake actually secured this time as Naos runs for the hills. Now that is Margot being taken down, so without a complete lineup, now they decided to let it go. Invade slowly but surely. We see how strong and how intense their lineup is, how much damage they can dish out at such an early amount of time. And I need to tell you this, we haven't seen a good chain of corruption yet from Varus. When we do, which most likely we will. Я здесь, ребят. Сразу к вам забрал, даже кушать не стал. Так, что у нас произошло? Все падает. Так, 3-2 счет, чуть камбэкнули, да? Вижу, Вару скилл получил Владимир. Ёму, Атрокс собрал первым сетом здесь. So it is back to the gentleman's agreement for now. Both teams taking a step back and slowing things down a notch. Geralt mid. Gets popped towards that middle side. Mirmo trying to chip it down one. Things whittle down again one more time. Задавить Владимира и сразу подраться. Top laners get ganked by one of our junglers. Azrael's been doing a pretty good job of keeping calm at base. А дракона кто забрал? A couple of minions ahead in terms of XP as calm. Так, тут Джакс с Камилой. Margot is around the area. Bit of a confidence boost from 3-2 счет тем временем по голде все ровно. Ну чуть камбэкнули слева команда. Грагас танка. Это Грагас саппорт. А Грагас саппорт собирает всегда в танка. Конечно. Ты по-другому собрать его не можешь. Алистар вверх идет. Ну здесь Vision есть. Е-флэш, Грагас, хорошая бочка. Ой-ой-ой, успел флешнуть Варус. Как же это выглядело фри. Я думал, он умрет 100%. Грагас очень быстро сыграл. Так, получается ульт и флэш Грагаса дал.
was able to push back their threat. Mitsura tried to get some information, some vision onto the left side of the bot lane. Wasn't able to spot anyone, but now it seems like Так, 3-2 счет, 8 минута, все тихо, скелимся. Владимир скелится, Джакс также с Камилой, причем одновременно на топе. Надо кемпить топ, Атрокс и Казикс будут играть в топ. Видим, Казикс заходит в вражеский лес. Ждет. Ой-ой-ой. Владимир, ну тут должен жить, да, Владимир. Грагас без фиша, без ульты был. Margot just threw out a barrel, Bluff X taking quite damage, but hey, that's Vladimir, quite literally a vampire. He just needs blood and he's a-okay. So he's still alive, but now it looks like Nao saw that as not worth it if they want to force a fight, so they will be letting it go. We are almost at the 9-minute mark. No one, and I mean no one, is being caught out yet again. No engagements. Так, ну пока все тихо. Здесь Алистар. Алистар по Зере. Ой, хорошо, Алистар, хорошо. Хорошо, да играть через свой штан. Да, есть прок, хорошо. Атрокс добили Зере. Грагас развернулся, играет по Варусу, правильный таргет выбрал. Атрокс даблкилл. Алистар танчит. Шая дает ультимейт. Владимир здесь. Хороший файт. Плюс 2. Плюс 2 килла для команды слева. Там Алистар выждал момент. Все правильно сделал, кстати. Мне кажется, надо было Зери бэкаться. Вот здесь он... Почему Грагас вообще этого краба бил? Видите, как Алистар стал? И его не видно. И Зери отменил ТП, да, он там было видно. Красиво, красиво. А Алистар дофэшил и дал стан с Ешки. Хорошо. А, здесь уже дракона забрали красного, да? Ох! Хорошо играет Алистар! И забрали одного уже. 1 в 1 размен. Добить Камилу. Камилу добивает Шая. Экзост на Варуса. Варус выходит через фэш. Добивает Зери. И здесь Владимир на 1 хп. Камбэкнули теперь тоже справа. Хороший файт дали. Офигеть, как же быстро все происходит. Will take that victory. So earlier in the replay that you were analyzing, the reason why Invade was confident to push that is because there's no Mirmo, there's no Офигеть, он еще и Атрокса под тавером убил, Джакс. Еще и таверку забрали. Еще нормально камбэкнули, плюс 2,5. Они начали взрывать, и тут Владимир пошел чекать уже. Здесь Джакс подходит, дает... Ой, хорошо, Алистар вытолкнул Джакса, кстати. Шая дамажит, Зери очень много урона справа у команды. Зери, Шая, типа, стоят сзади просто и полкают. Дамажат. Yeah, Mira and Margot are gonna have that set up for success, and then they're just gonna go ham with the fight, especially when you have the Jack set up like that coming in from behind. I have to say this, okay? We have triple M from Naos, because Naos is letter N, but the Margot, Mirmo, and Mitsura trio. Mirmo and Mitsura, they're safe. Не, ну пока все равно. Такого сильного преимущества нету. Там плюс 4000 по голде, это не особо много. Для 12 минуты тем более. Просто проблема с Зери и Шая, что делать с ними? Еще и Джакс, да, есть? Да, еще и Джакс. Я про это, кстати, вначале и говорил, типа, вейт сильный. Грагас, Е-флэш. Ой, как хорошо, какая бочка прям. Он прям идеальную бочку дал. Он без шансов. Прям настолько впритык, прям так, прям. Ох. Как же хорошо Грагас сыграл.
is everywhere. He is omnipresent, basically. But let's see if they're gonna try to force a fight. We'll see indeed. And I want to circle back to your point, the reason why... Hold that. Seems like they're looking for something here. Fate might be caught off. But no, okay. The reason why Calm is having a good game is because Azrael gave him... Так, будет ждать объективно. ...on that 1v1 in the Baron lane. And that's the last thing you want as a Jax. 6-7 по киллам. Преимущество также небольшое. Ну, хотя по голде 5000. Нет, 4000. Так, сборки, что у нас? Алистар, Engaged, Грагас. Бочка от Грагаса, хорошая. А там Казикс behind. Вон, выжил, окей. Забирает краба от Рокс. Зери подходит. Ну, пока что тяжело все равно слева команде играть. Жира много, урона мало. Владимир там что у нас? Владимир 2 сета. От Рокс 3-1. Варус Драктар. Эссенс Ридж Драктар, интересно. О, там Джак, кстати, сильный. 2-0 Джакс. Дивайн, антихел, рифтмейкер. Speaking of Calm, he's right there. And maybe force a 2v3, 4v2, because Naos always wants to win with numbers. Of course, as you would with most MOBAs, right? Here we go. Calm doing Jax things. Так, третий дракон. 15-я минута игры. Алистар дает энгейдж по двоим. Варус попал стрелой. Джакс, Ешку. Плюску. Алистар включает ульт. Выталкивает Джакса через флэш. А Джакс-то Жоню прожал. Джакс дает Ешку по троим. И Шая первыми это закрывает. ГГ. 1-0. Это сильно было. Вот это сильно. Вот это Джакс сыграл. Офигеть просто. По-моему, зря его Алистара не вытолкнул. Офигеть. Ну, это фрибарон. Найс там Джак застанил всю команду и Шая перьями тоже. No one went down there, and they executed that team fight perfectly on the back of Calm's play. Calm went in. Да, тут еще можно и Блю забрать, и Краба, и Грампа. Все, в принципе, все можно. Ну, Алистар нормально сыграл, не знаю, блин. Хотел быстро Джакса вытолкнуть, чтобы его убили, но не получилось. Типа вот Алистар включает ульт. Может быть, он не хотел... А, он хотел другую цель вытолкнуть. Все, я понял. Под бароном давит уже просто. Deliberately knocking onto the base of Invade, Azrael taking quite the damage. A fresh wave of Baron buff minions is present in Invade's mid lane. You have piercing arrow to clear that out, but again here is Шая Зери нереальное количество дэмэджа вносит в этой игре. Тяжело играть, когда два дэшника нафиженных. And maybe put some damage on the Baron lane turret as well. The amount of damage that Mirmo dishes out right now is scary, but there goes the Lexic ultimatum on the top lane. Ну, Камила дала хороший ульт. Может, убьют хотя бы. Зери должна догореть. Нет, одно хп Зери. Одно хп Зери, ребят. И здесь Джак заканчивает игру с Грагасом. 1-0, да. Now Fate gets kill on the Barrett as well. Knockout planting on the two, but Calm is still very tanky. Margo is there to finish off the kill, but what happened there was... Два дэшника нафиженных. По-моему, 2-0 тоже будет, кстати. Пойду перекушу, ребят. Solid performance from Naos Esports in their first game of this day, this series.
And man, what a show! What a show it was to get to this point. I mean, there was a lot of congestion in that early game, but again, now as esports, they showed us their team fighting prowess. That's the biggest thing that now showcased to us in that game, was that when it comes to team fights, they will perform. They will have the setup every single time, and they will be able to outmaneuver you in ways that you might not expect. And a lot of it actually is because of Calm's setup. Calm, we've been saying this over and over again. Calm, the flanking routes that Calm takes is just beautiful. Every single time there's an engagement about to happen, Calm comes in from above or below and stuns so many people and sort of becomes a distraction until Mirmo, until Mitsura show up and now just start to clean house. And I don't think Invade was ever at a moment or at a point where they could anticipate where Calm was going to come from. Exactly. So it's very nice to see how far and how much Calm was able to improve. And like we mentioned, aside from Calm, there's also the triple M's. We have Margot, Mirmo, and Mitsura. Okay, so early game, there were some interesting early game decisions from Mirmo that did cost his life or his wave. But with Margot in the picture, he is safe. Mitsura, even though he was targeted multiple times, he was able to jump back to safety or, well, get saved by Margot. And it worked really, really well for Naos, especially in the late game, because if you're going to look at the stats, Mirmo and Mitsura barely died in game number 1. Now, I know Naos won that, but I also want to commend Invade. In the early game, they had a solid plan. It just so happened that I think Naos kept on pushing the limit. They always want to dive. They always want to do the pick-off composition. They always want to outnumber Invade. It came to the point that Invade can't really answer to what Naos was throwing at them. That's true. And I think that's part of their persona now, right? Unrelenting pressure. It's eventually, I think, part of what gave it away for Invade is because they just couldn't stand it anymore. They just gave away the amount of pressure that they had. And take a look at the damage graphs here. Look who's leading. It's not Mitsura, it's not Mirmo, it's the Jax. It's Calm with almost 25,000 points of damage here, and that's on top of dealing so much damage on turrets as well. You know that he's got a turret damage because he's a Jax. He's like split pushing. And wow, what a performance here from Naos Esports. We'll take a closer look at the mirror matchups here. Calm between Asriel, and look at that. This was all after the laning phase, by the way. In the laning phase, yes, Calm was just literally his namesake. Calm, just waiting for it to be over. And then afterwards, he was just popped off. And speaking of Calm, not only was he the one that dished out the most damage, he also apparently was the richest one. So if you're gonna check the stats earlier, there were 3 photos of Calm. And because of that, he will be the MVP for our game number 1. 53% kill participation, wow, with 27% of the damage. Standing strong at a 4-0-4. He was definitely calm during the laning phase, but when it came to it, he became crazy. The kind of crazy that Naos wanted. Yeah. Kind of the opposite of Calm now, right? But that's just the first series of our, the first game of our series here, folks, between Invade and Naos. There is still a chance for Invade to come back because it is a best of 3. My name is Adam, casting here with Yuko for Wild Rift League Asia 2023 Season 2. We'll be right back with game number 2, so don't go anywhere.
These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams. November 2, day number 2, 3 series, 2 zeros, but now we're at game number 2. I'm seeing a pattern here, Dado. Hey guys, we're gonna be your casters for the 3rd series, game number 2. Now it's up on 1 game. So I'm gonna ask you the most cliche question in literally every pro scene out there. What do you think should Invade do to be able to push this to a game number 3? Honestly, I think Invade should just fight fire with fire. I mean, the biggest trendsetter here from that last game was just Naos was just aggressive from the get-go. I mean, ever since they went for that level 1 or level 3 dive rather, they just were unrelenting, which is why there were a couple of awkward moments here and there. But suffice to say, I think it worked. I think it won over the psyche of Invade, and it won over the momentum of the game. So Invade, if they want to contest that momentum, I think they should do the same thing. Just be aggressive as well. Fight fire with fire. Yes. I like that. We're gonna be seeing a lot of early game skirmishes, or just at least pick-offs, and I do agree with what you said. See, there's nothing really wrong with the draft that Invade showed us in game number 1. It just so happened that the dives from Fate and the follow-ups from Margot is just really, really on point. Yeah, absolutely. And I love one thing that they had to change, I think, though, is if Calm picks something like a Jax again, I think Azrael really has to try and be a ton more oppressive than he was in that last game, because I think, well, Calm, I don't want to say Calm had an easy time in that early game, but he didn't struggle for sure. And I think Azrael could put a little bit more pressure on the Jax, if ever Jax is going to be picked up again here by Calm, because by the end of the game, Calm just had free reign that entire team fighting phase of the game. So perhaps a change is due on the top laner, or perhaps they could just play the same stuff and pressure the Jax a little bit more. But that is the one thing that I would change here for Invade. However, for now, I think they should just do the same thing. I mean, I had a couple of roaming doubts about the double ADC, but they've proven me wrong. Mitsura and Mimo definitely can hold their own against Invade here. So I think the double ADC works to their advantage. Now let's take a look at the drafting phase here of the two sides. Bans coming through, and it's a lot of the same bans. Fiddlesticks, Ziggs, and Shen as well. So it seems like Invade really has got it sorted out. So I don't think they're going to be changing anything here in the comp unless they fancy banning away the Jax. Yeah, okay, they apparently won't. However, they could pick up Jax if they can use that champion. And I do agree, Naos' motto right now is why fix what's not broken. If they won that game number 1, they should just try to rinse and repeat. Now, Invade did lock in Gragas, which I think was the unsung MVP, because I kept on highlighting how great or how spectacular Margot was, right? Yeah. But now that pretty much leaves Ornn open for Naos. A lot tankier and has arguably a lot more range compared to a Gragas. And of course, Zeri is open. Zeri is almost always first or second pick worthy. Of course. Invade. It could. They have the liberty of picking the Baron later now, but instead they're gonna go for a Xayah instead. That's very interesting that they prioritize the Xayah instead of a Baron laner. So that leaves them. They could still go for a Baron laner here unless they fancy a jungler, perhaps. We'll have to wait and see. I think a Jax would be ideal here, or a Camille, but running the risk of there you go, the blind pick Gwen runs the risk of Так, я тут. Поехали. Так, у нас Орнн по классике Зери, Камила, Грагас, Шая. О, Гвен пикнули. And of course plays really, really well into the Gwen, sort of more of a mirror matchup. Or actually, no, Camila definitely shines against Gwen, because Gwen, the defensive prowess of a Gwen is whittled down by the hook shot, because Camille can just close the gap. So I think Camille is a very, very good pickup against that Gwen. So yeah, so I was saying the blind pick not really working out this time for Invade.
Agreed. So I actually want to touch up on what you said about the Gwen and Camille matchup. Вайв бан опять уходит. Kind of champion that if you're leading, you would want to glide around and just hop around the rift, you know, throw out your needles here and there and dish out quite the damage and, you know, cut everyone. But it's difficult. Здорово, здорово, ребят, спасибо огромное. Йона уходит бан. Орн саппорт, ребят, да. One of the ways to stop Gwen from moving, quite literally, is just to catch her or stun her. Camille has those in her kit. So Calm really just needs to get in with his timing. But now let's move on to the second phase of the banning. Vi and Olaf will still be banned out by Naos. Yone still will be banned out by Invade. Nothing too different, honestly. Olaf ban. Yeah. Certainly not. The only differences is that Gragas moved over towards Invade. Honestly, Naos could still go for the Zaya route this time. Kazakh still available as well. Evelyn up for grabs. And look at that. Smiles across the board here for now as the boys are definitely in a good mood. Are they gonna bring out the Nautilus? This actually is gonna be particularly interesting because number one... Варус бан уходит. Наутилус у нас пикается, да? Ton of CC, Интересно. which is exactly what they need to even shut this Gwen down more easily. And there you have it. They're locking it up. We're gonna be seeing a Nautilus from Naos this time around. And in are they prepared? Атрокс опять. Атрокс, Шая, Грагас, Зери, Камила, это все вся мета, которая пикается в каждом матче. There's no more Garen and Galio in the scene, right? Yeah. There's like a version 2 for me. Yeah, stable front line for Naos, but still we have to check what is gonna happen once they are in the rift. But someone that can also move around in the rift and dish out so much damage is this Corgi. Now they need more damage. Так, изряли корки. Не знаю, справа как будто бы сильнее драфт. Справа как будто бы сильнее драфт. Скейл хороший опять. Хотя там Гвен плюс Шая. Посмотрим, как Гвен сможет себя реализовать. Picked blindly, so I'm expecting great things from Azrael's Gwen here. Just put it out there because they prioritize the Gwen at the second rotation and picking it blindly as well. Так, ну чё, поехали? Very bold pick here for Invade, so they must have something planned with this Gwen. And I can't wait to see what that plan is. Again, we might see a lot of контроля много, да, да толку от этого контроля. A lot of combos from Gwen. Most likely she will be followed. Справа намного сильнее драфт, ребят. One thing's for sure, this will be a full-on dive and team fight game. Oh, yeah. And this is something that you were expecting, right? You'd want Invade to fight fire with fire. The good thing about Invade's composition this time is that they have enough damage and enough chip potential against the double tank lineup that Naos has. I mean, you talk about how tanky Nautilus and Ornn has, and in combination as well. And you look at the composition of Invade, you've got a Gwen, you've got an Aatrox, and then you got a Corki, the Hyper Carries, and the Zaya as well. They've got enough tools to shred these. Накидайте лайков, пожалуйста, ребят, кто еще не поставил. They definitely can be aggressive the same way Naos was at the start of game number 1. Как будто 2-0, да, я тоже так думаю. I would say they have the tools necessary to take over this early game. Да, интересный матчап, кстати, Гвен Камила, но Камила чуть посильнее должна быть. Не, Гвен, в принципе, это хороший, типа, герой. На про-сцене я просто ее не видел, не могу ничего сказать. Ну, она может трейдиться только, когда у нее есть кушка настаканная. У Гвен. Здесь на дуо линии, ну все 50 на 50. Если Грагас хорошо сыграют, убьют. О, Израиль дал такой троллинг просто.
for Naos. This is arcane Саппорты смещаются в мид. for Ezreal. Взять прио. Imagine all the arcane shift and everything. See, Вернулся обратно Орн. Грагас все now еще Tom тут, picked миду. Jax and earned 139 golds per minute Wow. in the last game. That's insane. Per minute. That's It's like he insane. just gets the coins or the gold from his Imagine pocket, this. you know? It's like he can buy a Vampiric Scepter every minute of that last game. He can I buy like 15. that. I like that. You can buy 15 Vampiric Scepters. That's insane. Well, that's the power of a Jax and being able to, you know, just hold your lane. Так, лесники у нас что? Наутилус. А, Наутилус это лесной, кстати. Ezreal хорошо прополкал. It's a different story. Ezreal прям попадает бодро. Mario did engage, but there's no barrage yet, and there's no substantial amount of poke or damage yet for Mira. Наутилус бежит мид на... Бежит на краба. Хороший ингейдж от Орна. Минус 2 фэша. Зери. Экзост. Шая фэш. Хорошие перья. Хороший трейд с обоих сторон, кстати. Выбили фэш из Орна на развороте. But they might not be anticipating Fate coming through here in the tri-bush. Okay. They're gonna be respecting it, seeing as they don't have vision in their own bush. But, Шая, кстати, все самонерки отдала. Можно будет попробовать поиграть на 5-м уровне по ней. Правда. Та появится у него. Посмотрим, как будет Корки реализовываться. Пока что все плохо у этого чемпиона с винрейтом на турнире. И с реализацией пакетов. Ну, наглеет она. Хороший игнайт, Ешка. Как же наглеет Ген. Пластину все-таки доела. The Gwen damage, so Azrael, it's a really good job for Azrael to press on with the aggression right now. Yep, try to, you know, assert your dominance earlier on, make sure Calm is not able to control the wave. Дайв по Камиле. Under turret, there is a dive, but the wave is coming in from Calm as well. Azrael at least was able to get quite the damage onto the turret. Здесь красмап, здесь давят наоборот. Хорошо, с выша прям играет. Ой-ой, как же быстро взорвали. Это форсбат для команды справа. Ух, как же там они быстро взорвали. Все кнопки прожали. Офигеть. Что? 2-0. You monster. And this is one of the things that you're supposed to expect when you have two tanks on the enemy roster is tower dives. Tower dives from Naos Esports, who did the same thing in that last game, but this time it should be easier because they have two tanks. And let's take a look at that one more time. Офигеть. Просто офигеть. Наутилус, знаете, что сделал? Офигеть, Израиль как сыграл хорошо. Наутилус свою ульту, у него же ульта летит. Он, чтобы анимацию ульты сделать ее максимально быстрой, взял просто фэшнул. Ульт фэш, короче. Фэш ульт. Прям что-то из Израиля у них такой бодрый, быстрый. Хорошо играет, видно. Damage being shelled out by Mira. Not yet substantial since it's only like 5 minutes into game number 2, but it shows the aggression as well. Чё, Корки? О май гад, вот это. Ой, боже. Мне уже больно смотреть на эти пакеты. И весь турнир. Просто бесполезный герой Корки. Корки это самый бесполезный герой за 2 дня азиатского турнира. За 6 игр. За 6 пар. А это что такое? Почему Гвен отдерется так? Да, играй. Да, найс. А, здесь еще и дракон. Ох, серьезно? Офигеть, они еще и дракон. Они еще и стопнули драконов, всех убили здесь. Офигеть, вау, просто. Вот это гап, типа, ну, разница в командах. Офигеть. GG 2-0. Офигеть. Они втроем 3 в 4 на драконе убили. Офигеть. Просто без шансов.
They're not giving any breathing room at all. Пока Гвен в топе дралась, 1-2. In this game number 2, and it's even worse than the first game because look, there's no trades at all, no kills, no turrets, no nothing for Invade. And it is a 6,000. Больше 5000 уже разница в голде. Шестая минута, нет, это ГГ, типа. За. 1K per minute, basically. 1K per minute. Да, был объект, забрали, плюс скиллов столько. Офигеть, 6-0. Okay, so online there's this thing called girl math, right? And Girl then there's math, boy yeah. math. I'm familiar. I call this wild drift math. Wild drift Okay? math. One Naos vampiric scepter per minute. That's for now. I Oh, Гвен умирает. Атрокс, ой, Атрокс еще и вышел, сейчас умрет. Да, Атрокс умрет. Но он убил хотя бы. Первый килл в команде. Ой, хорошая ульта от Израиля. Еле-еле задел. Zeri was also able to finish off that Corky cross map kills coming and actually brought to us here by Naos. Mitsura sees the next target. Mirmo is there. Посмотрите, что Израиль делает. Он флешин жмет. Израиль вообще играет, как будто он не Израиль, я не знаю кто, а Сион. Он просто вперед флеш, жмет вперед и стреляет. I thought Halloween was over, but this feels like a horror movie because Invade has got nowhere to run. It feels like everywhere they go, Naos is there waiting in the corner, waiting in the shadows, waiting to strike. Опять все началось, когда пакет выбили с корки в миду. А, Гвен опять. О, да это все. Он только с базы пришел, опять умер. Его Наутилус кемпит по КД. Просто по КД кемпит. That is something Calm has been utilizing multiple times, and I really like the response right here for Margot. Again, the support is pretty good so far. I mean, even in game number 2. But now, with all of those things, with all of those gold, Calm was able to calmly take down the first outer Baron lane turret for the side of Invade. Oh my gosh. And now, a blind Ornn ult comes through. It's okay, Margot can spare that ultimate. Ну, тем временем 2-11 счет. Разница в голде больше 5000. По таврикам 2-0. The whole team is here just to try and defend this one turret. That's 100 HP. I'm not sure if this is a fight worth taking here for Invade. But now they've spotted Mitsura. Все кнопки из Зери. Все кнопки в Зери отдали, она еще вышла. Full хп и разворачивается еще. Офигеть просто. Knocking onto the dragon lane of Invade. Calm hook shots his way into safety, followed up by Mitsura as well. They're gonna clear the wave, make sure that their minions are powering in towards the side of Invade so they can go through with the siege. Or, you know, just go with the go invade. Yes. And see how that pans out, right? Oh, they didn't get. They were at least Invade. Okay, at least Invade was able to 0-3 Гвен. their own blue buff. 0-4 до линия слева. Зери, Манамун, Тринити. Израиль вообще нафидониный. Камио тоже биг. Наутилус, Фиден, Корона, Жоня. Короче, без шансов. Это игра без шансов. Вот. Сейчас закончится игра, кстати. Да, ГГ. Одно хп от Рокс выжил. Видели, как Гвен зашла? Смотрите. Просто без шансов. Да, вот это гап жесткий во второй карте. Все игры 2-0. Now on the board, not even 11 minutes in. Margot again with a charge in on their turret. They don't care. Under leash will go underground, and the kill will most likely go over to Mirmo. Yeah, they go over to Mirmo. They were also able to get the secure onto the Drake. Fate is lurking onto the side. Nautilus ready to pull our flash in. He's jumping against everyone.
and that will be the engage. He is going all in. That is going to be a lot of damage being taken. Now it's not even stopping. О, Корки пакет дал, первый нормальный. Уже просто безысходность. Правда, он уже не поможет. Хотя, посмотрите, вот это, вот сейчас столько дэмэджа, только из-за того, что Корки пакет дал. Жалко, так раньше нельзя было. Я говорю, у Корки пакет супер сильный. А если ты его отдаешь просто так или не используешь как нужно, то это ГГ. Герой менее полезный, скажем так, становится. Two-shot barrages every 5 seconds, it feels like. 11 minutes. 18-3. 13.4 gold lead for Naos. That's more than one Vamp Scepter. That's like one... I don't even know what's worth 1,000 plus at this point, but... How are you gonna Naos math this now, good sir? I don't know. I'm not good enough at the Wild Rift math, but the Baron buff. I'll give you some simple math. Naos with a 13k gold lead at 12 minutes equals... They're gonna take the Baron here. Sooner rather than later. Разница в голде, ребят, 15 тысяч. Ну, это так просто. 5-0 по башням. With a perfectly timed two-shot barrage there. 15 тысяч, 18-3 счет. Жестко. He's gonna back off. He doesn't even want to risk it. They have to back away because Naos is quite literally on the hunt. But see, this is the thing when you have the lead, right? You have the option to either bait a fight or get the objective. Yeah. Right now, I think Naos Да, фри барон. both, but okay, that's a very quick Baron take. I don't think И все киллы сейчас они заберут. Да, все, ГГ. Это без комментариев, ребят, ну. Тут не комментировать нечего. Это наверное, самое жесткое за все игры на турнире. 22-3 счет. Без шансов, в нулину просто. Просто в ноль. Да, ульт Орна был идеальный. Хороший ульт от Орна был. Офигеть. Не, это вообще без... Это самая жесткая катка. В ноль просто. Без шансов. Сегодня все игры до 0. Но были интересные игры. Первая пара самая интересная. Там был Fiddlesticks, кто не видел, посмотрите. КС1, интересные катки были. Не, молодцы, ВП, все хорошо играли. Быстро стопнули. Так, ребят, я все. Не знаю, что там по играм. Когда вернусь к играм, пора тоже апаться. Ну, турниры буду все равно стримить для вас по возможности. Спасибо большое всем за поддержку, ребят. Хорошего вечера. Подписывайтесь в телеграм-канал, ребят. Всем от души, кто поддержал.